as the Honorable Chief Guest of the ceremony, Mr. Inspiring Ilango, Counselor, Emotional Manager, Consultant, Speaker, Singer, Author, Media Personality, World Record Achiever, Brand Ambassador, Entrepreneur, and Founder of an NGO. Escorted by our correspondent, Reverend Father T. Eugene, our headmaster, Mr. Aloysius Leslie Peters, and others are entering this blissful venue. We the MCs welcome the dignitaries for today's 42nd Annual Day celebration. We request the dignitaries and audience to kindly be seated. Before we proceed, we would like to introduce ourselves. I'm B. Prathana of 12E, H. Amir Khan of 12C, M. Mitravinda of 12D, J.M. Sibion of 12D. and We will be the MCs of today's program. This 42nd Annual Day function is an awaited program for each and every individual of St. James Matriculation Higher Secondary School. What do you mean? Yes. Of course, as it is a day of celebrating, remembering, acknowledging and admiring the achievements of our esteemed institution. It gives a sense of accomplishment and sense of responsibility towards fulfilling our abilities and talents. We are indeed privileged to have in our midst an inspiring personality as in his name, Mr. Inspiring Ilango. He is known for his exceptional contributions to the society. We are privileged to have him as our chief guest. Our chief guest is a distinguished personality whose work has an impact on lives of many visually challenged students and thousands of other youth. To begin with, our chief guest has completed his MA in English Literature at Loyola College, Chennai. He then pursued his MPhil degree in English language teaching at the University of Madras. We are pleased to mention that our chief guest is a self-trained motivational public speaker and a singer, Who has been considered as a role model by many visually challenged students and other youth. He inspires about 50,000 people in India and abroad every year through his speeches and songs. He is also the founder and managing director of ACE Panacea Life Skills Private Limited. which has 300 trainers in its network. To add to his credit, he has a single glory of being the brand ambassador of Namakkal Transport Carriers Private Limited. We are proud to mention that he has the ability to sing over 3,000 multilingual songs from memory. In addition to being an anchor, he is also perhaps the only visually challenged voice-over artist whose voice has been utilized by several popular advertisement, telecast and broadcast over TV and radio channels. To add more gems to his crown, He was honored with an award of excellence by JCI in 2009, And selected as the youth icon by India Today in 2009. the Tamil Nadu State Government Award for being the successful employer in 2010 by our Honorable Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. and Siva Foundation Award for Best Contribution to Music in 2011. Whatever duty was entrusted to him, he discharged them with Diligence. determination. And distinction. He leaves his mark in almost all the fields of life with his charm, candor, unbiased optimism and deep abiding love for people.
It's our pleasure to have you preside over this 42nd Annual Day celebration, sir. Your presence is As important as our participants. Flowers symbolizes our reverence, gratitude, and enthusiasm. as a welcome gesture. We would like to present a bouquet of flowers as a token of welcome to our esteemed chief guest, Mr. Inspiring Ilango. To begin this auspicious occasion, May I invite our school choir to invoke the Almighty through the medium of song. this shall be followed by the singing of the Tamil Thai Vaithu and our school anthem in both Tamil and English. I request everyone to stand for the invocation. I give you praise, for you deserve it. I give you praise,
is surely the most basic and relevant of all forms of expression. The beautiful lasses will welcome the guest with the Bharatanatyam. வணங்கியே வரவேற்போம் வருகவே செந்தமிழில் கவி பாடி உளமாற வரவேற்போம். வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே தஜம் தகஜம் தகிடஜம் தீம் கிட்டதும் தீம் கிட்டதும் தீம் கிட்டதும் தொட்டு தொடி சேர்த்தெடுத்து செந்தமிழில் சொல்லெடுத்து 10 பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம் சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சந்தம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சரம் சூட்டி உம்மை வணங்குவோம் 8 தொகை சேர்த்தெடுத்து செந்தமிழில் சொல்லெடுத்து 10 பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம் சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சந்தம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சரம் சூட்டி உம்மை வணங்குவோம் அவையோரே வாழியவென்று சபையேறி வாழ்த்திட வந்தோம் சனிதனிதா பதா பாம பம கதம பசனிதனிதா பம பம கரி வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே கிருதக்க ஜுனுதா தீம்தா கிருதக்க ஜுனுதா தீம்தா கிருதக்க ஜுனுதா தும்தா धूम तना ना 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 धूम धूम तना ना 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 धूम धूम agappa Dom dom da na na de ra na 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 dom dom magasa. ragda धूम da 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 di ra na 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 Da da gra da dom da da gra da dom da gra da dom 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 da na 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 de ra na 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 dom. kirtana dhirana gama gama maga ma pa maga sa ni sa kirtana dhirana gama gama maga ma pa maga sa ni sa kirtana dhirana gama gama maga ma pa maga sa ni sa come on now follow my lead come on now follow my lead Thank you, friends, for your graceful welcome gesture. Nothing can be more reassuring and heartwarming than affectionate words of welcome. To formally welcome us, let us lend our ears. To our girls' school pupil leader, Miss T. Sindhuja Lakshmi. Healthy evening to everyone present over here and a heartfelt welcome to our honorable chief guest, Mr. Inspiring Ilango, Mrs. Srilata Ilango, respectable dignitaries on the desk, our lovable correspondent, our headmaster, Mr. Irudaya Swami, retired SBI employee, Dr. Vijay Kumar, parent representative,
teachers, parents, and reverend brothers and sisters who are nurturing us and giving us wings to fly. Last but not the least, to our enthusiastic students. I, Ms. T. Sindhuja Lakshmi, the school pupil leader, deem it a great pleasure to welcome you all to the 42nd Annual Day celebration of St. James Matriculation Higher Secondary School. It's indeed a great evening as we are all soaked in the celebration mood. This is the day we all have been waiting so impatiently, and the wait is over now. I'm sure it's not going to be a day of just entertainment, but also of recognition. So, brace yourself and sit tight to experience a dramatic, melodious, and fun-filling evening. Once again, I extend a warm and welcome to each and everyone gathered here. Welcome. Thank you, Sindhuja, for entangling the audience with your words of warmth. Nothing can be more reassuring and heartwarming than affectionate words of welcome. To formally welcome us, let us lend our ears. To the one who has a dedicated and inspiring personality, He is none other than our correspondent, Reverend Father T. Eugene. We call upon you, Father, to welcome the gathering. Respected chairperson of this 42nd Annual Day celebration of St. James Matriculation, Dr. Inspiring Ilango, dear Reverend Fathers, sisters, dear parents, friends, well-wishers, teaching and non-teaching staff, my dear students, ladies and gentlemen. The cool, breezy air around this place that gently touches your face, the golden glow of the sun that cheerfully plunges into the horizon, the twilight color of the sky that welcomes you, the stars, the moon that comes by, a spectacular evening is here again, so soaked in the spirit of the evening. In the words of Kaviஞர் வைரமுத்து, இரவும் பகலும் உரசிக்கொள்ளும் அந்தி பொழுதின் இனிய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். A pleasant evening to you all. The true guarantor of humanity is in moral elevation, enlightened, enshrined, and decorated by the intellect of man. Today, we have an eminent scholar who has morally elevated, enlightened, enshrined, and decorated the humanity with grandeur and nobility by his intellect. Here is a person having dreams to achieve. Here is a person to dare and hope the best. Here is a person to make things possible from the impossibility. Here is a person to conquer all the hurdles and challenges placed before him. A million unlit candles, and hence still darkness prevails. All that is needed is that one candle with light. Not only will the darkness be dispelled, but also all the million candles will come to light. Today, we are privileged to have in our midst one such candle with light to light all other unlit candles. Life is not about expecting, hoping, and wishing. It is about doing, being, and becoming. Here is a person amidst us, a man of action, doing, being, and becoming, and hence he is inspiring everyone. The best evidence of merit is the cordial recognition of it whenever and wherever it may be found. Yes, dear friends, I found this meritorious, praiseworthy, lovable, and laudable,
admirable person on the 24th February 2023 when he, along with family, spent with me a couple of hours in our school campus. I was much impressed and taken aback by his sharing, and on the day I fixed in my mind to be his gentleman to be our chief guest for this year's school day celebration. He is none other than the chief guest of this day for this colorful celebration, Dr. Inspiring Ilango. Born as visually challenged, he has been challenging whatever comes on his way, and now he is in his glorious heights. We are indeed fortunate and privileged to have you, sir, as our chief guest for our 42nd school day celebration. Your presence for this evening festivity adds guiltiness to our campus. You are a person who embraces challenges, believe in continuous efforts. Indeed, your hard work, ethics is true reflection that inspires everyone to achieve the pinnacle of honor and glory. On behalf of this institution, I extend you, sir, and your family, accompanied by his wife, Mrs. Sri Lada, and his son, a warm and cordial welcome to you and to your family members, sir. Let me have the pleasure of honoring him with the Ponnadai, and I request my HM to present him a gift. Next, I extend my cordial welcome to Sri Lada, the wife of Mr. Dr. Inspiring Ilango, and our teacher Felsi will honor her with a ponnadai and a gift. I take this occasion to extend a hearty welcome to all the Reverend Fathers present here over this stage and down over there, Benjamin, Anthony, and Deepan's the other side. So I extend a hearty welcome to each and every one of you. And Colette will honor Father Susai Alankaram, while Brunda will honor Father John Julian, and Matilda, Father Ambrose, and Mary Grace, and Father Chinnapan, Father Susai Alankaram is right now in Rector of St. Augustine Minor Seminary, and Thomas Julian, Secretary for the Commissions of Health and Family, and then Father Ambrose, the Director of Pastor Center, and Father Chinnapan is the correspondent and headmaster of our RC Higher Secondary School. And I now call upon Janita to honor Kavinyar Nandalala. And here we have another Sri Lada,
she will honor our Parent Teachers Association President, Dr. Vijay Kumar. And Shirl White will honor Mr. Irudaya Sami, an entire bank employer, my dearest friend and brother. And down over there is Father Benjamin. He has finished doctorate in canon law and now financial administrator in Holy Redeemer's Basilica. Mr. Manikandan will honor him. And next to is that Father Anthony Sami, and he will be honored by Stephen. And then where is Deepan? You are here. So Deepan will be honored. Dear friends, next I extend my cordial welcome to our retired supportive staff, Mrs. J.S.C. Lee, who served in this institution for about 13 years. She will be shortly honored after this welcome address. I take this occasion to extend a hearty welcome to everyone present here, dear parents, friends, alumni, well-wishers. Indeed, it is a great honor for us accepting our invitation, sparing your precious time, spending this evening with us. We appreciate and you are welcome. I take this occasion to congratulate the lag holders in academics and especially the school toppers in the board exams 10th, 11th and 12th. Also, I congratulate the band of teachers with their dedicated service enabled the students to score centum in the subjects. Next, my wishes of success to the students eagerly waiting around the stage to perform shortly. And I take this occasion and thank those teachers behind, helping them to bring out their hidden potentials in an art form. Thanks and congratulations to everyone, the teaching and non-teaching faculty, R.R. Powers, Kaviri Communication, and Ramesh and his work, enabling this evening enjoyable and memorable. Once again, extending a cordial welcome to each and every one of you, I conclude my welcome address. Thank you. Thank you, Father, for your words of warmth. Now it's time for felicitating the retiring staff. திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் ஜான் பால் திறந்தவெளி கலையரங்கத்தில் கூடியிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும், பெற்றோர்கள் ஆகிய உங்களுக்கும் அன்பு கலந்த மாலை வணக்கம். கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடனறிந்து சான்றாண்மை மேற்கொள்பவருக்கு, கடமை இவையென்று அறிந்து சான்றாண்மை மேற்கொண்டு நடப்பவருக்கு நல்லவை எல்லாம் இயல்பான கடமை என்று கூறிய கவிஞர் மு. வரதராசன் அவர்களின் விளக்கத்திற்கு ஏற்ப தன்னுடைய பணிக்கால கடமையிலிருந்து நிறைவு செய்யும் ஜெயசீலி அக்காவிற்கான ஒரு சில வரிகள். எம் ஜேம்ஸ் பள்ளி குடும்பத்தில் தினமும் ஆயிரம் ஆயிரம் பூக்களில் ஜெயமான மலர் ஜெயசீலி என்னும் மலர். தினமும் காலையில் வருகை பதிவேட்டை ஆசிரியர்களிடம் ஒப்படைக்கும் போது மலர்ந்து வணக்கம் கூறி சிரிக்கும் மலர். தன் அழகான முகத்தினாலும் அமைதியான குணத்தினாலும் சகிப்புத் தன்மையினாலும் அனைவர் மனதிலும் பூத்த மலர். மொட்டுக்களாய் மலர்ந்து வரும் எம் குட்டி குட்டி சிறார்களுக்கு பிடித்தமான மலர்
இந்த ஜெயசீலி ஆன்ட்டி. ஜெயசீலி அக்கா மகிழ்ச்சியாகவும் மூத்த மகளாகவும் கீழ்ப்படிதலுடனும் பாசத்துடனும் தியாகத்துடனும் ஊக்கமுடனும் அன்புடனும் நெருக்கத்துடனும் 12 ஆண்டுகள் நீர் எம்மோடு பணி செய்து சற்று உழைப்பிற்கு ஓய்வு கொடுத்து செல்லும் எங்கள் அன்பு ஜெயசீலி அக்கா, நீர் நல்ல பலத்துடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழ ஜேம்ஸ் பள்ளி குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்த்துகின்றோம். வாழ்க வளமுடன். Our chief guest is now felicitating the retiring staff. Now it's time for honoring the staff for producing centum in their subjects. May I take the pleasure of inviting our chief guest to do the prize distribution. If we are to be happy for a fruit, we are to thank the flower. If we are to be happy for the light, we have to thank the spark. If we are to be happy over the success of a student, we are to thank the sweat and the effort put in by the teacher. So this is the moment where we honor our 10th, 11th and 12th teachers who have helped in producing centum results. First, I would call upon Ms. Vianney Esther, who has helped scored 100 out of 100 in mathematics in 10th standard. She gets the cash prize of rupees 5,000. Mrs. Vianney Esther. Next, I would like to call Mr. David for having produced 100 out of 100 in physics in standard 11. He too gets a cash prize of rupees 5,000. Next, I would like to call Mr. Raja for having produced 100 in chemistry. Next, we will be honoring Mrs. Sophia Pramila for her 100 in chemistry, 100 out of 100. Next, I'd like to call upon Ms. Ruth Jubilee for having produced 100 out of 100 in biology. We have one more 100 produced by Mrs. Roslyn Sayarani in biology. Next, I'd like to call Mrs. Felsi, who has produced 100 out of 100 in computer science. That's Roslyn. Mrs. Ruth for biology. Mrs. Roslyn also for biology. Mrs. Felsi for computer science. Mrs. Janita for computer applications. Mrs. Matilda for economics. Mrs. Matilda. Mr. Vignesh
for Commerce, Mrs. Arul Jennifer for Accountancy, Mrs. Scarlett for French, that's Miss Arul Jennifer. Mrs. Scarlett. Mr. Sudhaka for Tamil. And finally, Mrs. Kavita, also for Tamil. Back to the announcers. Success is the fruit of the tree, which stands strong in the roots of honesty, hope, and hard work. It's about time we appreciate the efforts of our students who have worked their way out towards success. The prize distribution for the achievers of general proficiency during the year 2022 and 2023. May I request Reverend Father Susai Alangaram to distribute the prizes. Please, Father. For LKG, the first prize goes to Manka Shafrin. The second place goes to T. Hari Krishna. The third place goes to T. K. Rajalakshmi. For UKG, the first place goes to S. Sashmin. The second place goes to K. Suprati Kuriya. And the third place goes to M. Hamna Fatima. Thank you, Father. May I request Reverend Father John Julian to distribute the prizes. For first standard, the first place goes to S. Sai Nivash. And the second place goes to R. S. Shanita Jose. Students, cheer the prize winners. Cheer them up. And the third prize goes to two students, P. T. Kurali and M. Pragadish. For second standard, the first place goes to two students, J. Subiksha and L. Daniel.
The second place goes to A. Nitasha Anush. And the third place goes to B. Varshini Sri. Thank you, Father. May I request Kaviri Nandalala to distribute the prizes. For third standard, the first place goes to D. Isaac Daniel. And S. Bridget Ovia. The second place goes to D. Ajay. And the third place goes to two students, J. Harshita and S. Sai Pragadisha. For fourth standard, the first place goes to A. Alan Vanilia. The second place goes to S. J. Krish. And the third place goes to V. Dharini. Thank you, sir. May I request Srimati Srilata to distribute the prizes. Chief guest Madam Srilata, kindly distribute the prizes. Standard 5, the first place goes to M. Kaushika. The second place goes to two students, I. Niraimadi. D. Sharon Divina. And the third place goes to two students, S. Akmal Taksin and M. F. Arisa. For sixth standard, the first place goes to J. Ajay. The second place goes to C. and Srinika. And the third place goes to L. Hansi Levita. For 7th standard, the first place goes to B. Anto Joel. The second place goes to A. Sri Guru. And the third place goes to A. Inshaf Ali. Thank you, madam. May I request Dr. Vijay Kumar to distribute the prizes. For 8th standard, the first place goes to D. Kiruba. The second place goes to M. Ruben Joshua. The third place goes to two students, G. Rutika and A. Rosario.
For 9th standard, the first place goes to C. Roshini Ridas. The second place goes to S. Ajmal Takshin. And the third place goes to B. Reddy Johanna. Thank you, sir. May I request the dignitaries to take their honorable seat downstage to visualize the annual report. To the assimilation of fine ideas, talents, traits towards character building, man making, and personality development is what education offers. It is not only few-sided, but an all-around development. This is what St. James endeavors to achieve. What God has given, no one can give. What He has designed, let us kindle. Let us have a glimpse of the going on in St. James, the annual report for the year 2022 to 23. Dear friends, I am much delighted to present before you the 42nd annual report of St. James Matriculation Higher Secondary School, Tiruchirappalli. Education is a passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Respected chief guest of the evening, Mr. Inspiring Ilango, a multifaceted personality playing the role of a counselor, emotional management consultant, a speaker, a singer, an author, and media personality, a world record achiever, a brand ambassador, an entrepreneur, and the founder of an NGO is all in one. You name it, he does it. Respected guests of honor, respected Reverend Fathers and Sisters, dear friends, well-wishers, dedicated teachers, and my dear students, a pleasant evening to you. It is with immense pleasure that I present to you a panoramic, exhaustive, and extensive account of the 42nd Annual School Day report for the academic year 2022-2023. I thank God the Almighty for the successful and fruitful completion of 42 outstanding years. St. James Matriculation Higher Secondary School was founded on 1st October 1982 by the Roman Catholic Diocese of Tiruchirappalli during the episcopacy of Most Reverend Thomas Fernando. The task was entrusted to the great visionary Reverend Father A. Raj, and thereafter to his successors to take this institute to this height right now. Thanks and gratitude to all those toiled and sweat for this development of this institution. I would like to mention with joy and pride that St. James provides a safe, secure, and vibrant learning environment, offering a range of opportunities that are structured to promote excellence, confidence, and self-esteem in every child enter into. St. James comprises a staggering number of 4,013 students, guided by 105 well-trained and professional teachers, and 9 supportive and non-teaching staff, and 22 housekeeping staff. Academics.
12th board exams. Totally 291 students appeared for the exam and 290 passed out successfully, out of which 20 students scored above 550 out of 600 and 44 students scored between 501 and 550. Number of centers: Chemistry 3, Computer Science 4, Biology 1, Economics 2, Accountancy 3, Commerce 5 and Computer Applications 1. In the Biology group, Master G. Valan Anthony Raj stood first by securing 578 out of 600. The second place was secured by Miss A. Raihanul Ashma, who scored 566 out of 600. And Master S. Sri Karthik was placed third, securing 562 out of 600. In the Computer Science group, Miss F. Shiny stood in the first place, scoring 589 out of 600. The second place was secured by Miss M. Kritika. She scored 575 out of 600. And Master K. Midun occupied the third place, securing 558 out of 600. In the Business Maths group, Miss F. Esther Rebecca is in the first place, securing 575 out of 600. The second place is secured by Miss A.C.A. Pulkish Begum, who scored 572 out of 600. The third place is held by Master T. Lawrence Joel, who scored 567 out of 600. In the Computer Application group, Miss S. Kanniga stands first, scoring 591 out of 600. The second place by Master B. Ambrose Aksha, who scored 577 out of 600. Master N. Vel Murugan is in the third place with a total of 554 out of 600. Our highest marks in the 12th board exam. Our students scored centums in chemistry, biology, computer science, economics, commerce, accountancy and computer applications, respectively, whereas they scored 99 in French, maths, physics and business maths respectively. The highest mark was 97 and 96 in Tamil and English respectively. In the 11th board exams, totally 278 students appeared for the exam and 277 of them passed out successfully. Among them, 10 students scored above 550 out of a total of 600 and 35 students scored between 501 and 550. Number of centers: Physics 1, Computer Science 1, Accountancy 1, Computer Applications 2. In the Biology group, Miss T. Sindhuja Lakshmi stood school first, scoring 576 out of 600. The second place is secured by Miss D. Hannan Melin, who secured 543 out of 600, and the third place by Miss J. Varshini, who scored 534 out of 600. In the Computer Science group, Master J. Javed Pasha stood first, scoring 576 out of 600. The second place by Master A. Anthony Fidel Castro, who scored 561 out of 600, and the third place by Master P. K. Prasanna, whose score is 555. In the Business Maths group, Miss M. Mitra Vinda stood school first
by securing 576 out of 600. Second and third place was secured by Miss A.B. Yoshini and Miss A.A. Ria, who scored 558 and 557 respectively. In the computer applications group, Miss B. Prarthana stood school first, securing 571 out of 600. The second place was secured by Miss M. Mufina, who scored 559 out of 600, and the third place by Miss M. Kayatri, who scored 547 out of 600. Our highest marks in the 11th board exams. Our students scored centums in physics, computer science, accountancy, and computer applications respectively. They scored 99 in Tamil and chemistry. They scored 97 in French, English, biology, commerce, and business maths. The highest marks in economics was 95 and 90 in maths. 10th board exams. In the 10th standard public examination, totally 295 students took up the exam and 294 students passed out successfully. Among them, 15 students scored 451 and above, 58 students scored from 401 to 450, 75 students scored above 400. Miss J. Theosina Mary stood school first, securing 476 out of 500. Second place is secured by Master V. Kishore Kumar, who scored 469 out of 500. Third place is secured by Master A. Alvin Roshan, who scored 468 out of 500. Our highest score in the 10th board exams. There is centum in maths, 98 in Tamil and English, and the highest marks in science and in social science was 95 and 91 respectively. Now I hand over the annual report to be read by our headmaster, and I will be coming back at the end. Thank you. Thank you, Father. Good evening, ladies and gentlemen. I, the headmaster, would like to take up with what Father Correspondent took up. Sports and games. As the saying goes, a sound mind in a sound body, equal importance is being given to the students with regard to sports and games. Our students have shown brilliant caliber not only in the school but in external competitions also. To begin with, we have R.V. Nitish Kumar, our passed out student who represented the school and won a gold medal in the Taekwondo State Championship. M. Alan Marcus of Standard 9 and S. Sachin of Standard 7 have won a gold medal in the Sub-Junior Boys category. J. Joshua Nicholson of Standard 7 has won a silver medal, and M. Adams of Standard 6 and S. Irshan Ahmed of Standard 8 have won the bronze medal in the Sub-Junior category. D. Kirba of Standard 8 won the first prize in the zonal level chess competition, and G. Varsha of Standard 9 was the winner in the chess under 14 category. A. Martha Jain of Standard 5 and Ema Karen of Standard 8 were awarded the first and second place respectively in the 7th state level Gymnastic Open Championship. Master R. Ritik Raj of Standard 11 has secured the third place in the weightlifting championship in the 55 kilo category. In the Tiruchirappalli District Athletic Championship, S.U. Kirba Lakshmi of Standard 12 secured the first place in the long jump event. V. Vinod Raj of Standard 12 secured the first place in the 800 meters event and second place in the medley relay. K. Anwardeen of Standard 12 bagged the second place in the hurdles event. V. Vinith Raj of Standard 12
secured the third place in the 800 meters running. S. Parvesh Darshan of Standard 8 secured the third place in long jump. Bhuvaneshwari B of Standard 12 secured the third place in the 800 meters hurdles. The District Cricket Association conducted the School League Cricket Tournament. Our students entered the quarterfinals and Master J. Kumar of Standard 12 received the Best Bowler Man of the Match award. In the Speed Skating Championship, A. Lakshmi Shri and Simen Hanisha won the first place. Abdul Rahman of Standard 10 and K. Sanjay Ranjan of Standard 8 won the second place, and Thavin Sergio of Standard 6 won the third place, and Master Nabil Ahmed of Standard 8 and Devashri Hari of Standard 7 participated in the Aero Skate Ball Championship and were awarded with gold medals. In the national level Silamam Championship, K. Sanjay Ranjan of Standard 7, Irshan Ahmed of Standard 8, S. Andreas Emmanuel of Standard 6 and Sailesh of Standard 7 secured a rich haul of medals. A. Jervis Jason of Standard 8 and B. Camillus Jospath participated in the Silambam World Record Championship. S. Vishwa of Standard 12 was declared the winner in the Badminton Championship held in the RPF grounds. S. Sanjay of Standard 10 won the first place in the Dr. Rini Memorial Badminton Tournament. R. M. Meghna of Standard 9 was placed second in the badminton tournament. Special awards. In the Heartfulness Young Scientist Competition 2022, Under 16 categories Super Senior, J.P. Dhanvarshini of Standard 12 was honored with the second prize. Celebrations. Every day of your life is a special occasion to be celebrated. The following is a series of special days that were celebrated during the academic year 2022-23. The Feast of St. James, our patron, was celebrated in our school on 25th July in a grand manner with the consecration of a high mass followed by a sumptuous dinner. The birthday of our late Chief Minister, Mr. Karmaveer Kamarajar, was celebrated on 15th July 2022 as Kalvi Valarchinal. Floral tributes were laid by the correspondent, the headmaster, parent representatives and students in honor of Kamarajar. 18th July was celebrated as Tamil Nadu Nal in a patriotic manner. The famous quotes of Arinyar Anna were displayed in the Bishop Thomas Auditorium. The students of standards 6 to 12 were asked to memorize and write down at least 10 quotes from memory. The best were selected and the students were honored. The English Club and the Tamil Ilakya Mandram were inaugurated in our school on August 21st and August 22nd respectively. These clubs were started to help the students to enhance their language skills. Elocution, poetry recitation, mono acting, etc. were some of the programs conducted in English and Tamil as club activities. On September 5, Teachers' Day was celebrated and the function was presided over by Reverend Father Suresh, our former correspondent and principal, and by Dr. Vijay Kumar, the parent representative of the school. The Children's Day was celebrated with all fun and gaiety. Students were enthusiastic to exhibit their talents. On the 15th December, the students of the high school and higher secondary came together to celebrate Christmas. Reverend Father Ambrose presided over the function and delivered the Christmas Day message. Pongal, the harvest festival of Tamil Nadu, was traditionally celebrated with folk dance and other cultural programs. January 26, the Republic Day, was celebrated in a patriotic manner with flag hoisting followed by thematic mime play and dances. The International Women's Day was celebrated in our school
on March 8, reflecting the year's theme, Embrace Equity. The students greeted the teachers with a bouquet. Awareness program. Agni Chiragugal, a charitable trust, conducted a memory training program for the students of standard 10, 11 and 12. Our education minister, Anbil Magesh Poyamoli, presided over the day's celebration along with other dignitaries. And alumni of our school conducted an awareness program for the girl students of standard 12 regarding the safety measures to be taken up while handling cooking gas cylinders. Mahatma Eye Vision and Research Institute conducted an eye camp in our school for the students as well as all the teachers. 21 military Jawans on an expedition from Kanyakumari to Hyderabad conducted an awareness program for our students about road safety. The Tamil Nadu Police, in collaboration with Moray City, conducted a marathon to ensure a drug-free nation. Nearly 350 students from our school participated, and our school received the Best School Participation Award from our Trichy Commissioner, Mr. R. Vaidyanathan. Scouts and Guides. It is my great pleasure to mention that our school has been running the Bharat Scouts and Guides for the past 30 years. 5 students won the Raja Puraskar Award for the academic year 2022-23. Our Honorable Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, awarded our school as the best institute for running the Scouts and Guides organization during the inauguration of Vanavil Ariviyal Mandram. We feel proud to mention that so far our school has produced 153 Governor awardees and 2 President awardees. All the Scouts gathered for a campuri at JJ College of Engineering, Trichy, where the Scouts of the school won the first prize for the March Past, which was awarded by our Educational Minister. Our Scouts, Sri Hari, Sri Kant, Sri Shankar, Sri Dev, Sharon Doris, Prasanna Christy, Sushmita from Standard 10, and Arun Kumar Uday Chandran of Standard 11 received the Governor Award for the academic year 2021-22. Our senior staff, Mrs. A. Mary Grace, has been honored with the Medal of Merit, the highest award in Bharat Scouts and Guides from our Education Minister, Mr. Anbil Magesh Poyamoli, and the Best Guide Captain Award in Trichy District from our CEO, Mr. Sivakumar, NCC. The National Cadet Corps is the youth wing of the armed forces. The NCC wing was started last year, and the motto is Unity and Discipline. The NCC develops qualities of devotion, dedication, discipline and loyalty. The DEO, Mr. Chandrasekhar, and our CEO, Mr. Shivakumar, paid a visit to our NCC office and guided the NCC caretaker, Mr. Manigandan. School band. Our school band enables its members to perform, compose or listen to music exploring various musical genres, lyrics and instruments. They are given opportunities to collaborate with one another and exercise their creativity. Our school band plays at every flag hoisting, on sports days and all special occasions. They were given the opportunity to showcase their talents at the World Population Day conducted at St. John's Vestry Higher Secondary School, the NCC parade, the district level sports competition conducted at Anna Stadium, the anti-drug rally, the Asia Hockey Championship at Trichy, and to crown it all, they were present to welcome our Honorable Chief Minister Mr. M.K. Stalin when he visited Kattur Government Girls Higher Secondary School. These are just a few of the displays, not to mention the number of programs they played at our Trichy district. I thank Father for this beautiful opportunity and hand it over back to Father. I am happy to present before you the infrastructure upgradation of this school over the 4-5 years.
lot of changes you have been witnessing around. However, I would like to highlight some of them. The St. Thomas Multipurpose Hall was renovated and full amenities were provided for meetings and discussions. With this complete changeover, we now have what is called the Reverend Father Susai Memorial Conference Hall, in short SMC. A number of programs and government meetings are conducted in this conference hall. The Pope John Paul II Open Air Auditorium or Thiruthandai Punitha Irandam John Paul Thirandha Veli Kalayarangam in the playground underwent a massive expansion and renovation process, wherein more opportunities are given to a larger number of students to exhibit their talents and potentials. Another milestone in the development of the infrastructure for the educational purpose and improvement of the students in the introduction of interactive panel for the primary and high school and higher secondary students. To make lessons more lively and interesting for the primary students, LED televisions have been installed in classes starting from LKG to standard 3rd. Conclusion: a good education is the foundation for a better future. It is the more powerful weapon which one can use to change the world. And here at St. James, we believe in laying a good and solid foundation so that our students, armed with the knowledge and wisdom they have received, may fan out in different directions across the globe to be the instruments of the desirable change the world is looking for. I am extremely glad that we are not leaving any stone unturned in working towards the achievements of the school, and at the same time we are setting the path of greater accomplishments in the years to come. I would like to thank you, dear parents, students, and a broad band of well-wishers for their timely assistance and suggestions. We shall continue to trust in the Lord with all our hearts, and He will surely make our paths straight. Thank you. Praise the Lord. We'll start from 10th standard centum. Master Madeshwar A, second centum in Max. A. Madeshwar, centum in Max. And now in 11th centum, Sindhuja Lakshmi, centum in Physics. Ria, centum in Accountancy. Master Anthony Fidel Castro in Computer Science. And Miss Mubina and Miss Pratana in Computer Application. Miss Mubina and Pratana in Computer Application. And now we are moving to 12th centum achievers. Shiny, Miss F. Shiny, centum in Chemistry. Master Sri Karthik, centum in Chemistry. Raiganu Lashma, centum in Chemistry. These students are receiving rupees 2,000 as a cash award. Shiny, Sri Karthik, and Ms. Raiganu Lashma, centum in Chemistry, receiving 2,000 rupees as a cash award. Thank you, Father. May I request Father Chinappan to be the stage to distribute the prizes. In biology, Master Valan Anthony Raj Ji got the centum.
Master Valan secured the centum in biology. And in computer science, Miss Bhumika, Miss M. Kritika, Miss M. Bhumika, Miss M. Kritika, Miss F. Shiny, and Master Calvin Gabriel secured centum in computer science, and they are receiving 2,000 as a cash award. Miss Shiny F. And Master Calvin Gabriel P. He also secured centum in computer science. Now in economics, Miss Farin Shahana S. and Jennifer J. secured centum. They are receiving 2,000 rupees as a cash award. Farin Shahana S. and Jennifer. Students, give them a big hand of applause. Thank you, Father. May I request Father Benjamin to distribute the prizes to the remaining students. And in commerce, we secured 5 centums. Miss S. Kaniga, Master P. Ambrose Aska, again Miss S. Farin Sahana, Miss J. Jennifer, here Miss Kaniga, Master Ambrose Ashka, Miss Farin Shahana, Miss J. Jennifer, and Master T. Lawrence Joel. Centum in Commerce, receiving 2,000 as a cash award. Then in Accountancy, again, Mrs. Kaniha, and in Accountancy, we have 3 centums. Mrs. Kaniha and Anil Savari. We are requesting his parents to receive, as he is in the college, Laila College. So his parents are here to receive the prize. Centum in Accountancy. And Miss Batma Lakshmi T. Batma Lakshmi, centum in Accountancy. And we have one more centum in Computer Application, again once again secured by Miss S. Kaniga. And here is a special prize for Master R.V. Nitish Kumar for securing the state level gold medal in Taekwondo. Master R.V. Nitish Kumar. He is receiving 5,000 rupees as a cash award. He is a state level gold medalist in Taekwondo. State level gold medalist in Taekwondo. Thank you, Father. Now we request our chief guest, along with our father and our HM sir, to distribute the prizes to the school toppers from 10th to 12th standard. The school toppers of 10th to 12th standard. We request our chief guest. We are starting from 12th standard, biology group. The first prize was secured by Valan Anthony Raj, who secured 578 out of 600. Master G. Valan Anthony Raj. Parents.
In biology group, Master A. G. Valan Anthony Raz secured 578. And the second place goes to is receiving the cash prize of rupees 10,000 rupees. And the second prize goes to Miss A. Raiganu Lashma, who secured 566 out of 600. She is receiving 7,500 rupees as a cash award. Clap. Clap for them, students. And in biology group, the third place goes to Master Sri Karthik S., who secured 562. And he is receiving 5,000 rupees as a cash award. Third prize, Master S. Sri Karthik. Now we move on to the computer science group. And the first place goes to, in computer science group, the first place goes to Miss F. Shiny, who secured 589 out of 600. 589 out of 600. And she is receiving the cash award of rupees 10,000. And in computer science group, the second place goes to Miss M. Kritika, who secured 575 out of 600. And she is receiving the cash award of 7,500 rupees. And the third place goes to Master K. Mithun. Third place, Master K. Mithun, who secured 558 out of 600. And he is receiving the cash award of rupees 5,000. Clap for them, students. Tomorrow you'll be one among them. And now we are moving to the Business Max group. The first place is secured by Esther Rebecca F., who secured 575 out of 600. Esther Rebecca secured the first place by securing 575. She is receiving 10,000 rupees as a cash award. Second place by Second place by Ms. S.A. Bulkish Beham, who secured 572, and she is receiving 7,500 rupees as a cash award. And the third place goes to Master T. Joel, Lawrence Joel, who secured 567 out of 600. Master T. Lawrence Joel. 567 out of 600, and he is receiving the cash award of rupees 5,000. We now move to computer application group. And the first prize is secured by Miss S. Kaniga, who scored 591 out of 600. Miss S. Kaniga, who scored 591 out of 600. She's in the first place, and she is receiving 10,000 rupees as a cash award. And the second place goes to Master P. Ambrose Ashka, who secured 577 out of 600. Master P. Ambrose Ashka, who secured 577 out of 600, and he is receiving the cash award of 7,500 rupees. The third place goes to Master N. Vail Murugan, who secured 554 out of 600. 554 out of 600, and he is receiving 5,000 rupees as a cash award. And now we are moving to the 10th standard school toppers. The first place goes to Miss Theosina Mary. Miss Theosina Mary, who scored 476 out of 500.
Theozina Mary, who scored 476 out of 500. She's standing school first in 10th standard. She's receiving the cash award of 10,000 rupees. The second place by Master V. Kishore Kumar, who scored 469 out of 500. 469 out of 500. And is receiving 7,500 rupees as a cash award. And the third place by Master S. Alvin Roshan. Master S. Alvin Roshan, who scored 468 out of 500, is in third place and receiving 5,000 rupees as a cash award. And now we are moving to the 11th standard school toppers in the biology group. The first place was secured by Sindhuja Lakshmi. Sindhuja Lakshmi, T. Sindhuja Lakshmi, who scored 576 out of 600. She is our school people leader too. And second place by Miss D. Hannan Mellin, who scored 543 out of 600. Hannan Mellin, 543 out of 600. And she is receiving the cash award of rupees 3,000. And the third place goes to Miss J. Varshini, who scored 534 out of 600 and receiving rupees 2,000 as a cash award. We are moving to the computer science group, 11th standard computer science group. First place goes to Master J. Javed Pasha. Master J. Javed Pasha, who scored 576 out of 600, receiving rupees 5,000 as a cash award. And the second place goes to Master A. Anthony Fidel Castro. Second place, Master A. Anthony Fidel Castro, who scored 561 out of 600. He is receiving rupees 3,000 as a cash award. And the third place goes to Master P.K. Prasanna, our school people leader. Master P.K. Prasanna, who scored 555 out of 600 and is receiving rupees 2,000 as a cash award. And now we are moving to business science group. First place was secured by Miss M. Mitravinda, who scored 576 out of 600. She is receiving rupees 5,000 as a cash award. And then the second place by Miss A.P. Yoshini by securing 558 out of 600. She is receiving rupees 3,000 as a cash award. And the third place goes to Miss A.A. Ria, who scored 557 out of 600. In the business maths group, 557 out of 600, receiving rupees 2,000 as a cash award. And now we are going to computer application group. The first place goes to Miss P. Pratana, who scored 571 out of 600 and receiving rupees 5,000 as a cash award. In the computer application group, second place goes to Miss M. Mubina, who scored 559 out of 600, getting rupees 3,000 as a cash award. And the third place goes to Miss M. Gayatri, who scored 547 out of 600. Thank you, sir. Thank you, Father. Friends, we take this occasion to felicitate Yoga Ganesh and Saranya. Saranya is a PET CBSE school, James. Ganesh is a yoga master. They helped us in the sports event when conducted in the stadium. So we would like to honor them with a shawl.
our Dr. Inspiring Ilango will honor them. Then Ganesh. நண்பர்களே, டாக்டர் இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோ பார்வையற்றவர்கள் நலனுக்காக விஷன் இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோ ஃபவுண்டேஷன் என்கிற ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். பார்வையற்றோர் உதவி பெறுவதற்காக இன்றைக்கு நம்முடைய இந்த ஆண்டு விழாவிற்கு வந்து சிறப்பித்த காரணத்தினால் நம்முடைய பள்ளியின் சார்பாக ரூபாய் 1,00,000 அவருடைய இந்த விஷன் இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோ ஃபவுண்டேஷனுக்காக நாம் வழங்குகிறோம். நான் இதை தமிழில் குறிப்பிட காரணம், இங்கே வந்திருக்கிற பெற்றோர் பெருமக்கள் நீங்களும் விரும்பினால் இந்த விஷன் இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோ ஃபவுண்டேஷனுக்கு தாராளமாக வழங்கலாம். அதை பற்றி அவர் உரையாற்றுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு சொல்லுவார் என்பதற்காக நான் இதை தமிழில் உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னேன். ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அவர் ஸ்கூல் we present him a check 1 lakh to your Vision Inspiring Ilango Foundation, and this check will be presented to Ilango by our student people leaders Sindhuja Lachmi and Prasanna. Addressed by the chief guest, the admiration of genius makes one aspire for excellence in life. Respected Reverend Father Eugene, respected headmaster of the school, respected other fathers, my dearest teachers of this excellent place of institution, parents who have come along, and along with all of you, in Kanninum Melana St. James Palli Manava Kanmanigalukku என் கண்ணினும் மேலான என்று நான் சொல்லும் பொழுது அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. நான் இப்பொழுது நடந்த அருமையான சில நிகழ்ச்சிகளை என் கண்களால் பார்க்கவில்லை, உங்கள் கண்களால் நான் பார்த்தேன் என்று தான் சொல்வேன். அதோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் இத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்று நான் தெரிந்து கொள்வதற்காக ரெவரண்ட் ஃபாதர் யூஜினிடம் கேட்டேன். I wanted to know exactly the number of people who have assembled here. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், ஏறத்தாழ ஒரு 2000 இருக்கக்கூடும், அதற்கு மேலும் கூட மாணவர்கள் தயார் நிலையில் இருக்கிறார்கள் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்காக என்று சொன்னார். இந்த 2000 கரங்களும் 2500 கரங்களும் இணைந்து ஒரு சேர ஒலித்தால் எப்படி இருக்கும் என்று எனக்கு தோன்றியது. திருச்சி மாநகரமே அதிரும் அளவிற்கு. அந்த கரவொலிகளும் கூட வேணுமே எனக்கு, கரவொலிகளும் கூட. எஸ், that's it, Jamesians. மகிழ்ச்சி, மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. இந்த நாள் ஒரு மறக்க முடியாத நாள். A celebration of a great magnitude indeed. In fact, என்னுடைய மனதில் இன்று முழுமையாக நிறைந்த ஒரு நிலையில் நான் இருக்கிறேன். நான் மட்டுமல்ல, என்னுடைய இணையர் ஸ்ரீலதா வந்திருக்கிறார்கள், என்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனராகவும், என்னுடைய
8 வயது மகன் ஆர்வன் வெற்றி இளங்கோ, உங்களுக்கெல்லாம் தம்பி, அந்த தம்பி வந்திருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு உலக சாதனை செய்திருக்கிறார். தென்னிந்திய கிளாசிக்கல் மியூசிக்கில் 72 மேளகர்த்த ராகங்களையும் வாசித்து கொண்டே பாடி, கீபோர்டில் வாசித்து கொண்டே பாடி உலக சாதனை செய்திருக்கிறார். Srilata, you can come up so quickly with Arvan when I keep talking so that you can wish them and go. In our own traditional way of wishing healthy evening. சரி, இந்த நாள் நான் சொன்னேன் மறக்க முடியாத நாள் என்று சொன்னேன். அதற்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மிக சிறப்பான ஒரு செய்தியை நான் கவனித்தேன். என்னவென்றால், always I have been the chief guest at many events including all the school annual days and so on. But today is an unforgettable day. It's an epoch making day. ஏனென்றால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. அது சொல்வதற்கு முன்பு இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் அல்லவா, என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள், நீங்கள் முதல் முறையாக சந்திக்கும் பொழுது யாராவது குட் மார்னிங், குட் ஈவினிங், குட் ஆஃப்டர்நூன் என்று சொல்வதைப் போல நான் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கோவிட்-19 சொல்லி கொண்டு வருவது ஹெல்த்தி ஈவினிங், ஹெல்த்தி மார்னிங், ஹெல்த்தி ஆஃப்டர்நூன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அதை நிறைய பள்ளிகள் எல்லாம் பின்பற்றுகின்றன. குறிப்பாக அவர்கள் யார் என்று தெரிந்ததற்கு பிறகு, when you wish someone formally, the formal salutation can be good evening, good afternoon and so on. But when you know each other very well, you can wish people with the prefix healthy, HEALTHY. அதன் அடிப்படையில் இப்பொழுது அவர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை மட்டும் தெரிவித்துவிட்டு செல்வார்கள். நீங்களும் சொல்லலாம். ஹெல்த்தி ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்களும் ஹெல்த்தி ஈவினிங் என்று சொல்லலாம். ஓகே, ஹியர் வி கோ. Healthy evening, Jamesians. Healthy evening, Brothers, friends. மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி, மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. நன்றி, இருவருக்கும் நன்றி. இவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் எப்பொழுதுமே குடும்பமாகத்தான் செல்வோம். ஏனென்றால் இன்று ஜேம்சியன்ஸ் எங்களுடைய குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள். நான் ஜேம்சியன் குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறேன். நாங்கள் மூவருமே ஜேம்சியன்ஸில் இணைந்திருக்கிறோம் என்பதுதான். I always believe in extending our unconditional love to people, to humanity in general, and more particularly today to all the Jamesians, my unconditional love. Thank you very much. And it's an epoch-making day, I said. இது என்ன சிறப்பு என்றால், இந்த பள்ளியில் நான் தமிழில் பேசலாமா, இங்கிலீஷில் பேசலாமா? So nice of you. Your voice matters a lot to me. என்னுடைய தமிழ் சொல்வதற்கு முன்பு இங்கிலீஷ் மொழியில் எனக்கு என்னுடைய கல்வி பின்னணியை சொல்ல வேண்டும் என்றால், நான் சிறு வயதிலிருந்தே தமிழ் வழியில் தான் படித்தேன். இப்பொழுது என்னுடைய இங்கிலீஷ் உச்சரிப்பு என்னை எங்கு கொண்டு சேர்த்திருக்கிறது என்றால், ஒவ்வொரு முறையும் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்ஸ் வரும்பொழுதெல்லாம் என் குரலில் தான் வரவேற்கப்படுகிறார்கள், பிகாஸ் ஆஃப் மை இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட். And the US accent and the UK accent, I'm comfortable in both. In fact, I've trained myself. In fact, see, nothing comes. இப்பொழுது நீங்கள் இங்கே நடனமாடினார்கள், இங்கே பாடினார்கள். Oh, I would love to really applaud the choir. What a lovely choir you have. Wow. Super. Superlative choir. அந்த இசைக்கலைஞர்களுக்காக ஒரு சேர கை தட்டலாம்னு நினைக்கிறேன் நான். ஒரு சேரனா நல்ல அதிர்ற மாதிரி கேட்கலாம் எனக்கு. நாம் இன்றைக்கு பிறருக்கு கைத்தட்டவில்லை என்றால் நமக்கு நாளைக்கு யாரும் கைத்தட்ட மாட்டார்கள். இது நான் கண்டு கொண்டது. எப்பொழுதுமே கைத்தட்டுவதற்கு கூச்சப்படக்கூடாது, வெட்கப்படக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக நீங்கள் முதலில் கைத்தட்ட சத்தமாக தட்டினால் பிறரும் சேர்ந்து கைத்தட்டி விடுவார்கள். Alright. So என்ன நான் சந்தித்தேன் என்றால், நான் ஒவ்வொரு முறையும் பள்ளிகளுக்கு செல்லும் பொழுதெல்லாம் ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் என்று படிப்பார்கள். அப்பொழுது பெரும்பாலான நேரங்களில் ஒரு பெரிய கொட்டாவி வரும், என்று கொட்டாவி எல்லாம் வரும். ஆனால் இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் என்பது நான் பார்த்தவரை தி பெஸ்ட் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் எவர் ஹேவ் ஐ விட்னஸ்ட் இன் மை ஹோல் கரியர் ஆஸ் அ ஸ்பீக்கர். ஏனென்றால் இது வந்து ஒரு கொரஸ்பாண்டண்ட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறார். இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளரும் கூட இணைந்து தொடங்கி வைத்து, இந்த பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியரும் இணைந்து ஒரு சேர இந்த வழங்குதலை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த பிக்சர்ஸ், அதற்கு தேவையான அந்த இசை இதோடு இணைந்து ஒரு அரங்கத்தில் இருப்பது போலவே எனக்கு ஒரு உணர்வு இருந்தது. அதாவது ஒலிக்காட்சியே, வீடியோகிராஃப்ட், ஆனால் அது லைவ். ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து நேரடியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு எவ்வளோ கோஆர்டினேஷன் தேவைப்பட்டிருக்கும். ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கும் கூட. ஏனென்றால்
நல்ல செயல்களை நாம் இன்றைக்கு கொண்டாட்டம் தானே. கொண்டாட்டம் என்றாலே கைத்தட்டல் இருக்க வேண்டும், குரல் இருக்க வேண்டும், ஓ ஆ எல்லாம் சொல்லலாம். I hope the fathers don't mind these screamings. So, நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு மறக்க முடியாது என்று சொன்னதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது. என்னுடைய விஷன் இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோ ஃபவுண்டேஷன் என்ற அறக்கட்டளை நிறுவி பல்லாயிரக்கணக்கான விஷுவலி சேலஞ்ச் என்னை போன்ற பார்வை சவால் கொண்டவர்களுக்கு நான் இப்பொழுது ஒன்று சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஐசைட் இல்லை, ஆனால் விஷன் இருக்கிறது. ஒத்துக்கிறீங்களா? I don't have eyesight, but I have vision. What do you say? There's a huge difference between the two words, namely eyesight and vision. Super, lovely. So, the two words matter a lot. So, I have named my NGO, non-governmental charitable organization, as Vision Inspiring Ilango Foundation. It should have my name, they said. So, therefore, I had my name. இதனுடைய நோக்கங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுப்பது, பார்வையற்றவர்களுக்கு டெக்னாலஜிக்கல் எஜுகேஷனல் சப்போர்ட் கொடுப்பது, அதோடு முக்கியமான ஒன்று, அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு தேவைப்படுது. என்ன தெரியுமா? இந்த தமிழ் சமுதாயத்தில், இந்த இந்திய சமுதாயத்தில், மனித சமுதாயத்தில் தற்கொலை என்ற ஒன்றே இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய லட்சியம். What do you say? Nobody should commit suicide under any circumstances because of exam failures, because of any other disappointments, because of any other rejections, because of loneliness, because of any other negativity. People should never even contemplate on the idea of killing themselves. அதற்காகவே நான் ஆன்டி சூசைட் கேம்பெயின்ஸ் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். நீங்கள் எல்லாம் நன்றாக படித்து வளர்ந்து அந்த கல்லூரிக்கெல்லாம் செல்லும் பொழுது இந்த விஷன் இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோவோடு இணைந்து பல வேலைகள் செய்யலாம். செய்வீர்களா? Will you do that? Will you support me? Super. When I support me, it's not me alone. It is the initiative. It is not the individual. It is the initiative which matters. இங்க இருக்கக்கூடிய பல வெற்றிகளை பெற்றிருக்கக்கூடிய கல்வி தளத்தில், விளையாட்டு தளத்தில், co-curricular activities என்று சொல்லக்கூடிய இசை, நடனம் போன்ற கவிதைகள் போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமாக ஒரே ஒரு முறை ஒரு சேர திருச்சி அதிரும் ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் அவ்வளவு கடினப்பட்டு அவர்கள் படித்திருக்கிறார்கள். நாம் அவர்களுக்கு கைத்தட்டுவதற்கு கூட சலித்து கொண்டால் எப்படி? Am I right? They have just worked hard. They have really trained themselves. They have strained themselves. They have trained themselves to become accomplished singers, accomplished musicians, accomplished poets, accomplished cricketers, accomplished volleyball players, accomplished academics, experts or academicians. இதெல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் அல்லவா? அதற்காகத்தான். Thank you very much. I love you unconditionally. இன்று ஒரே ஒரு செய்தியோடு நான் நிறுத்திக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இது ஒரு கொண்டாட்டமான நாள் அல்லவா? I always believe that despite my being a visually challenged person, I have been recognized only because of a single word. Because of a single word. ஒரே ஒரு சொல்லுக்காகத்தான் நான் அனைவராலும் பாராட்டப்படுகிறேன் என்று நினைக்கிறேன், அல்லது பாராட்டப்படுவதாக நான் அறிவிக்கிற வரையில் நினைப்பது ஒரே ஒரு சொல்லுக்காகத்தான். அது என்ன சொல் என்றால் கல்வி, education. That alone has empowered me to rise above my challenges. You can also rise above your challenges if you concentrate on your education. இன்னைக்கு வந்து ஒரு சினிமா படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ரிலீஸ் ஆச்சா? நேற்று ரிலீஸ் ஆச்சு தெரியாது. அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்களா? ஓகே, சரி. அதெல்லாம் ஓகே, அது அவர்களுக்கான வருமானம். ஆனால் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பது என்பது இந்த கல்விக்கூடம். இந்த கல்வி நீங்கள் இங்கு காட்டக்கூடிய கல்வியில் மட்டுமல்ல, பிற துறைகளில் காட்டக்கூடிய நடனத்தில், விளையாட்டில், கவிதை எழுதுவதில் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு திறமை. நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா? இங்கே 2000 பேர் இருக்கீங்கல்ல, ஒருத்தர் கூட, இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் கூட, நோ எக்ஸெப்ஷன், ஒருத்தர் கூட ஒரு திறமையும் இல்லை, யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ, இவ்வளோ எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி யாருமே இல்லைங்க. யூஆர் நாட் யூஸ்லெஸ், யூ ஆர் யூஸ்ட் லெஸ். வாட் யூ சே? So you have used yourself less.
You have used your potential less. I always believe that, to explore your individual potentials. Even sky is not the limit. Believe it. Believe in yourself. எதையும் விட யாரையும் விட உங்களை நம்புங்கள், உங்களை நம்புங்கள், உங்களை நம்புங்கள். Self belief alone will take you to great heights. You can also become examples, role models and inspirations to future generations. I am very confident. இப்பொழுதே அதற்கான விதை இங்கு தூவப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. I am glad that I have become a part of this lovely epoch making event, the 42nd anniversary of this excellent institution who just has been making wonderful citizens of the world. நீங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறேன்னா, நான் வந்து ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவன், ஒரு நாட்டை சேர்ந்தவன், ஒரு மொழியை சேர்ந்தவன் என்பதை விட நீங்கள் எல்லாம் உலக குடிமக்கள் என்று நினைக்க வேண்டும். Do you agree? Are you all the citizens of the world? Yes, you are all the citizens of the world. You are all the citizens of humanity. அந்த அடிப்படையில் மானுடத்தின் குடிமக்களாக நீங்கள் நிச்சயமாக கல்வியிலே நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கலாம், நிச்சயமாக இந்த கல்வி திட்டத்தில் குறைபாடுகள் இருக்கலாம். But you have to swim through this particular set of educational standards right now. You have to just win above. இதிலிருந்து நீந்தி வந்து அதன் பிறகு இதை திருத்துவதற்கான வேலையில் நீங்கள் ஈடுபடலாம். I wish you all the best. My unconditional love for all of you, and I thank Father Eugene for this wonderful, excellent, unforgettable, memorable support, especially the donations that he has given for the organization. On behalf of all the members who are going to be benefited, on behalf of all the beneficiaries of this NGO, I really salute him. I thank him. I want Father Eugene to come here just to receive my bear hug publicly. Father Eugene, thank you very much, Father. Love you, Father. Sing a song, entertain the people. 5 minutes. Yes. இப்போ எனக்கு ஒரு உலக சாதனை இருக்கிறது. நீங்கள் என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோன்னு கூகுள் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும். அதில் குறிப்பாக என்னை பற்றி சொல்லணும்னா, நீங்கள் விளம்பரத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஆன் த டிவி சேனல்ஸ் அண்ட் மூவி தியேட்டர்ஸ் நிறைய விளம்பரங்கள் நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல, அது எல்லாமே பெரும்பாலும் என் குரலில் வரும். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, இன்டர்நேஷ்னலி எனக்கு பெரிய புகழ் வாங்கி கொடுத்த விளம்பரம்னா ரேமண்ட் த மார்க் ஆஃப் அ கம்ப்ளீட் மேன், அது என்னுடைய குரல் தான். அது மாதிரியே வந்து பிரின்ஸ் ஜுவல்லரி பனகல் பார்க் சென்னை, அதுவும் என்னுடைய குரல் தான். அதில் தமிழில் எனக்கு மிக 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 புகழ் வாங்கி கொடுத்தது அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஓனர், அதனுடைய முதலாளி, அதனுடைய நிறுவனரே சொன்னார், எங்கள் நிறுவனம் வளர்ந்ததற்கு காரணமே இவர் குரல் என்று சொன்னார். அது என்ன விளம்பரம்னா, அடையார் ஆனந்த பவன் அனைவருக்கும் ரொம்ப பிடித்தது இந்த விளம்பரம். ஸோ இதுக்காக எனக்கு ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் கிடைச்சிது. என்ன வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்னா, உலகத்திலேயே பார்வை சவால் கொண்ட, காட்சி சவால் கொண்ட ஒரே ஒரு குரல் கலைஞன் நான் மட்டும்தான் என்ற அந்த சாதனை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு 3500 பாடல்களை மனப்பாடமாக பாடக்கூடிய அந்த திறனுக்காகவும் 2011ஆம் ஆண்டு எனக்கு உலக சாதனை அங்கீகாரம் கிடைத்தது. 3500 songs from memory. இன்ஃபேக்ட் இதற்கெல்லாம் எது வித்திட்டதென்றால் என்னுடைய கல்வி தளத்தில் எனக்கு கிடைத்திருக்கிற அங்கீகாரங்கள் தான். இன் லோயலா காலேஜ் ஐ வாஸ் a gold medalist in both my UG and PG times. இன்ஃபேக்ட் இது எம்ஃபில் எல்லாவற்றிலுமே. ஆனால் என்னை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால், I am the happiest human in the world. What do you say? I think you're also in a position to declare yourselves as happiest students, happiest parents in the world. இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு ஒரு ஹெல்த்தி ஈவினிங் சொல்கிறீங்களா? 1 2 3 கோ. பேரண்ட்ஸ், ஹெல்த்தி ஈவினிங். ஸோ நைஸ் ஆஃப் யூ, லவ் யூ. ஓகே, மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி, உங்களுடைய நினைவில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு பாடல் பாடலாமா? Do you like songs? ஓகே, நேரத்தின் சிக்கல், நேரத்தின் அருமை கருதி கரோக்கே மியூசிக் போடாமல் வேற ஒரு மியூசிக்கோடு நான் பாடலான்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன மியூசிக் தெரியுமா? உங்களுடைய அப்ளாஸ். ஓகே, என்ன தெரியுமா அப்ளாஸ்? என்னுடைய ரிதமுக்கு நீங்கள்லாம் மியூசிக்கலி இன்க்ளைன்டு பீப்புள், ஜீனியஸஸ் யூர் ஆல். ஓகே, அந்த அடிப்படையில் நான் சொல்ல வருவது, உங்கள் கைத்தட்டலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பாடல் பாடலாம். ஷால் வி ஸ்டார்ட்? என்னுடைய கை அசைவுக்கு தகுந்த மாதிரி. 1 2 3 4. உன்னால் முடியும் தோழா தோழி,
உனக்குள் இருக்கும் நம்பிக்கை வாழி, உன்னால் முடியும் தோழா தோழி. அட உனக்குள் இருக்கும் நம்பிக்கை வாழி, தோளை உயர்த்து தூங்கி வீழும் நாட்டை எழுப்பு, உன் தோளை உயர்த்து தூங்கி வீழும் நாட்டை எழுப்பு. எதையும் முடிக்கும் இதயம் உன்னில் கண்டேன், உன்னால் முடியும் தோழா தோழி. அட உனக்குள் இருக்கும் நம்பிக்கை வாழி. நாளைய நாட்டின் தலைவர்கள் நீங்கள், நம்பிக்கை கொண்டால் வருவீர்கள். உங்களுக்கென சரித்திரமே எழுதும் காலம் உண்டு, உங்களால் முடியும். அட உங்களால் முடியும், ஆஹா உன்னால் முடியும் தோழா தோழி. அட உனக்குள் இருக்கும் நம்பிக்கை வாழி. தலக்கோதும் இளங்காத்து சேதி கொண்டு வரும், மரமா கிளாப் 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 வாழ சொல்லி தரும். கலங்காத கலங்காத நீயும் நெஞ்சுக்குள்ள, இருளாத விடியாத நாளும் இங்கு இல்லை. தலக்கோதும் இளங்காத்து செய்தி கொண்டு வரும், மரமாகும் விதையெல்லாம் வாழ சொல்லி தரும். கலங்காத கலங்காத நீயும் நெஞ்சுக்குள்ள, இருளாத விடியாத நாளும் எங்கு இல்லை. ரொம்ப பக்கம்தான் பக்கம்தான் நிழல் நிக்குதே நிக்குதே, ரொம்ப பக்கம்தான் பக்கம்தான் நிழல் நிக்குதே நிக்குதே. உன்னை நம்பி நீ முன்ன போகையில பாதை உண்டாகும், நிற்காம முன்னேறு. கண்ணோரோ ஏன் கண்ணீரு, நிற்காம முன்னேறு. அன்பால நீ கை சேரு கை சேரு. Love you unconditionally, Jamesians. I always be with you, don't worry. You're all born to win. You have been into the world just for a purpose, and the purpose is to really make a difference to humanity. Thank you very much. I love you. Everything in the world, be it animate or inanimate, has a purpose. As far as humans are concerned, one has to discover that purpose. I've understood that I'm born here with a very important purpose, that is to inspire people. I've been a visually challenged person since my birth, fortunately. I say fortunately because it would have been highly impossible to adapt myself to the otherwise conditions, namely losing sight in the middle. During my school days, yes, I did feel a couple of times when I felt very miserable, helpless, and why I was the only person like this. Life is interesting only with challenges. Life is worth living only with challenges. If you take a mobile phone, to me, it's just a piece of glass without any buttons whatsoever. Here's what I did. I spent a whole week mastering my mobile phone. If you ask me now, I can mail, I can tweet, and I can upload video on YouTube on my own. I do things on my own. Self-belief got the better of me, and I started making my life count. I started giving voiceovers and speeches in forums. I felt the need to connect with more people and share my self-belief. That was when I decided to become a professional public speaker. I connect without I connect.
The eye connect matters a lot when you become a professional speaker. You need to really look at the audience through the eyes, and which is the only medium for most people. I use music as a medium to connect with people deeply. I've coined a word, music plus inspiration, museration. I keep telling people your 3 L's define your purpose. Love, live and leave the world with your legacy. So my legacy has been defined, inspiration. I need to be remembered as a person or an icon of inspiration 1,000 years from now at least. I request the audience to give our honorable chief guest, speaker, singer, media personality a big hands of applause. Come on audience, put your hands together to cheer up our chief guest, Mr. Inspiring Ilango. Thank you, audience, for your active participation. The best program of the day is the inspiring songs from our chief guest, Dr. Inspiring Ilango, and our little brother, Arvan Vetri Ilango, for the parents, teachers, and us Jamesians. Your entire presence is like gravity, impossible to forget and possible to believe in. As a family of St. James, we, the Jamesians, wish to thank you, sir, for the imprints made by you. You will be cherished in our minds forever, and your voice will linger in our hearts. Vote of thanks. No duty is urgent than giving thanks. Our beloved headmaster, Mr. Aloysius Leslie Peters, will render the vote of thanks. Well begun is half done. Most respected dignitaries of this evening, most respected parents, beloved students, teachers, well-wishers and friends. For all the greatness that we have received, if we do not reciprocate, it is something like gifting a parcel, packing a parcel and forgetting to gift it to you. So here I am to gift you the gift, and the gift is the gift of thanks. My first thanks is to the happiest man in the world, who has made us also the happiest, and that is our inspiring Ilango. Thank you, sir. Your message was wonderful. Your song was inspiring. We felt glad by your presence. So if I have to thank Mr. Ilango, I have also to thank Mrs. Ilango and little Ilango for their presence with their family on this wonderful, wonderful evening. So thank you, sirs. Next, I would like to thank the long list of well-wishers of today. Mr. Nandalala, Reverend Father Thomas John Julian, Reverend Father Ambrose, Reverend Father Susai Alangaram, Reverend Father Chinnapen, Dr. Vijay Kumar, Reverend Father Benjamin, Reverend Father Antony Sami, and Reverend Father Deepan. So thank you, fathers, for having come over and graced the occasion. Next, I would like to thank the director of this celebration, and that is our Father Correspondent,
Look at the impressive stage. This is the mark of father. Wherever father is, wherever father goes, there is an impression left by him. And this stage, look at the breadth, the width, and the height of the stage. And this is the first program on the stage. So thank you, Father, for giving us this gift. Next, I'd like to thank all the parents who have come in large numbers. When we began, it was 2,000, and now it is almost 3,500. So thank you for your presence. I would like to thank all the other well-wishers, Reverend Sisters, Kaviri Communications for their help, R.R. Powers for the assistance, Mr. Ramesh for his assistant, to all the prize winners of this evening, and to all those who are yet to come after me. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir. Now it's time to enjoy the entertainment of this evening. The first performance of this program is to make you all so energetic and enthusiastic. Our cute babes of kindergarten are coming with great beat performance from Africa to do the Waka Waka dance. Sugar and spice, our babies are always nice. Now let's welcome our KG babies all the way from Africa to do the Waka Waka dance. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. My teacher's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Sangin' since summer, Zimbabwe, yeah. 'Cause this is Africa. Samina, mina, anawa, ah, samina, mina. Samina, mina, anawa, ah, Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. தமிழன் என்ற அடையாளத்துடன் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் நம் பாரம்பரியத்தையும் பண்பாட்டையும் மறந்துவிடக்கூடாது.
மறக்கவும் இயலாது. நம் பாரம்பரிய வழிவந்த பறை நமது அடையாளம். நம் அடையாளத்தை நினைவு கூறும் வகையில் இதோ நம் ஆசிரியர்கள். ஆசிரியர்களே, உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம்.
உங்களது அருமையான தாளத்திற்கும் நடனத்திற்கும் நன்றி ஆசிரியர்களே. A tribute to the space scientists. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. We have the kids of the primary to pay their tribute to the space scientists in the form of a dance. It is something that does not let you sleep. Welcome kids, the stage is yours. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. எவ்வாறு இங்கே பிழை அவ்வத்தின் துளி மொண்டு மாகன் செய்யாது அவ்வானில் எங்கே மழை எவ்வத்தின் உதிகான நீ ஆற்று மேதும் எவ்வாறு இங்கே பிழை அவ்வத்தின் துளி மொண்டு மாகன் செய்யாது அவ்வானில் எங்கே மழை விதி சிறிது மதி பெரிது தடை சிறிது விடை பெரிது வழி சிறிது வழி பெரிது பொருள் சிறிது அருள் பெரிது செடிகளை சொட்டு சொட்டின காலத்துளியா இவ்வதிர்வுகள் உந்தன் இருதயம் கொட்டும் மொழியா உன் செடிகளை சொட்டு சொட்டின காலத்துளியா இவ்வதிர்வுகள் உந்தன் இருதயம் கொட்டும் மொழியா The ticket is a trickling droplets of the time. The beating is a tap doubling drumming of the mind. அபாய ரூபங்கள் புவியை தாக்கினால் ஆற்றலின் எல்லைகள் உடைத்து மீறுவோம் அஞ்சாத உள்ளங்கள் ஒன்றாக கூடினால் மரண பிடியை தாமதமாக்குவோம் எவ்வத்தின் உதிகான நீ ஆற்று மேதும் எவ்வாறு இங்கே பிழை அவ்வத்தின் துளி மொண்டு மாகன் செய்யாது அவ்வானில் எங்கே மழை விதி சிறிது மதி பெரிது தடை சிறிது விடை பெரிது வழி சிறிது வழி பெரிது பொருள் சிறிது அருள் பெரிது உன் செடிகளை சொட்டு சொட்டின காலத்துளியா இவ்வதிர்வுகள் உந்தன் இருதயம் கொட்டும் மொழியா मंजिल दूर 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 है मुश्किल पास है फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है मंजिल दूर 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 है मुश्किल पास है फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम पूरा चांस है 3, 2, 1, boom. दिल में मार्स है क्योंकि दिल में मार्स है अपने दिल में मार्स है उड़ने की प्यास है दिल में मार्स है मंगलम मिशन मंगलम स्पेस मंगलम शटल मंगलम पूर मंगलम स्वैग मंगलम हैश मंगलम टैग मंगलम ड्रीम मंगलम विजन मंगलम काउंटडाउन इग्निशन मंगलम मंगलम मिशन मंगलम टेलीस्कोप उड़ारे स्वाहा अपने ब्रेन 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 की है कारस्तानी हम तो ढूंढ 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 ले फायर में पानी
We don't need no meherbani, no meherbani. थोड़े फेल है फिर भी पास है. Full to mood में हम बिंदास है. चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम. पूरा चांस है. 3, 2, 1 boom. दिल में मार्स है. आजा आजा जिंद शामी आने के तले है. आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है. जय हो जय हो जय हो जय हो रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है. नच नच कोयलों पे रात बिताई है. अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी. गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले. आजा नीले आसमां के तले. जय हो जय हो. There must be a vision leading to higher goals of achievement. You must dream something I want to achieve in life. We would have experienced that success is not in the sight and there are many hurdles. Successful leaders can never be defeated by problems. They become master of the situation and defeat the problem. A dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. Thank you, kids. When students improve their attendance rate, they improve their academic prospects. Successful students are keen at attendance and takes benefits from it. Punctuality is the first step towards success. We invite our distinguished chief guests to honor the prompt learners who have strong attendance record and punctual to school. Now we honor the students of their 10% attendance. For LKG, T.K. Rajalakshmi, UKG, M. Harshan, and R. Hariharan. For first standard, A. Jervin Savio, Muhammad Shahid,
Ritvik Rijo, A. Deeptika, A. Ammar, A. G. Lakshan, M. S. Mushatika Fargana, Audience, kindly cheer them by giving by second clapping. standard. Sri Vishnu, A. Rayan, J. A. Priscilla Likita, R. Danshika, for third standard, S. Pavesh, Emmanuel George, Sri Vidya Lakshmi, M. Guru Sharan, for fourth standard, R. D. Swarupa, J. Christina, X. Zinsia Mary, A. Rakshan, P. Kishan, B. Yuvaraj, for fifth standard, L. Devina Amalin, H. Chrysoline Steffi, for seventh standard, P. Jayasudan, R. P.O. Joseph, B. Anto Joel, C. Lakshmi Raghav, Clap, students. Give them a big hand of applause. Harini, for eighth standard, M. A. Muhammad Mustafa Basha. S. J. Mokshita, D. Kiruba, P. Monica,
or Evangeline Susanna, or Melvin, for 9th standard, Magdalene Patricia, S. M. Kishore, for 11th standard, S. Daniel, George Anthony Raj, P. Harini, Sandhya Dharani, Danvarshini, A. Kesava, R. Naresh, R. Naresh. Audience, encourage them by clapping. Snowwind Joy, and the last boy, H. Sri Prasanna Venkatesh. Thank you very much, sir. Now we honor the teachers of their 10% attendance. The first teacher, the headmaster, Mr. Aloysius Leslie Peters. Miss Sophia Pramila. Mr. Sylvester. Mr. Sylvester. Christine Mary. Kanimoli. Miss Kanimoli. Elizabeth Sagairani. Come on, clap, students. Miss Cecilia. And R. Prabhavati.
Now it's time to honor our athletes. Both our school boys team and girls team on the zonal level Coco, both our girls team and boys team. Please come to the stage to receive the awards. And in the basketball, zonal level, boys are our runner-ups. Basketball, the basketball team, please come to the stage. That's the basketball team of St. James. Give them a hand. And now we call badminton zonal level winners, both boys and girls, and state level participants. Badminton zonal level winners, both boys and girls, and state level participants. Now cheer up the winners. Both Coco and basketball, we are the zonal level winners, and even in the badminton also, zonal level winners and state level participants here. All these sports winners have either distinguished themselves in the zonal level or at the state level. So well done, children. Next we move on to the personalities who have been of great assistance today and in the past. May I call upon the choreographers and all other personalities over to the stage. Master Priyadarshan, Master Karthik Raja, Master Jude, Master Yashwant, Master Al Zakaria, Mr. Yoga Ganesh, we have the others who have been of assistance to us, Mr. Yoga Ganesh, Mrs. Saranya, Mr. Vivek, and Mr. Stephen Arulraj. Mr. Yoga Ganesh. Mrs. Saranya. Mr. Vivek. Mr. Vivek.
and Dr. A. Stephen Arulraj. Here we call upon Mr. Sylvester for a 10% attendance. And once again, we are continuing to honor our athletes. Third place in zonal level discus throw, Miss E. Immaculate Sherin. And second place in zonal level 600 meters, Miss B. Jessica Grace. And the state level participant in 110 hurdles, Master K. Anwardeen. Master V. Vinith Raj, state level participant in 1500 meters. And Master V. Vinod Raj, state level participant in 1500 meters, is the gold medalist. And S.B. Varshan Raja, first place in zonal level. S. Shiva Bharati, third place in zonal level. Shri Guru, second place in zonal level high jump and third place in 80 meters hurdles. Master P. Anto Stanley, second place in zonal level 400 meters and 600 meters. Third place in zonal level discus throw. Master A. Atsayan, first place in zonal level 800 meters and second place in 400 meters. Master A. Muhammad Akshad, third place in zonal level 1500 meters. R.R. Lohit Kishore, first place. Master M. Alan Anthony, second place in zonal level discus throw. K. Rohit Priyan, state level participant in 100 meters. Carolina Jain, second place in zonal level discus throw. Ms. M.J. Theozini, first place in zonal level discus throw. And M. Sri Hari Rojwa, second place in South Indian Junior Level Roll Ball Championship. Cheer them, children. Encourage them with your clap. On stage for a dramatical dance with a compassionate theme.
Why aren't you dancing, Dolly? Are you all right? Yes, of course. But you look unhappy. Oh no, I'm all right and happy. Okay, fine. You possess all riches, cars, bungalows, jewels, etc., etc. You have loving and caring parents too. Yes, I have all the comforts and luxuries in the world. But don't cry, relax. No one cares and loves me. I feel lonesome. My parents are all the time busy at their work. Don't you have anyone at home to take care of you? Don't you have grandparents? Yes, of course, because of my parents' busy schedule. My grandparents live in the home for the aged. I miss them a lot. Okay, don't worry. Come, let us join and dance with us. हवा से है बंधी डोरी रे झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी फिर शर्मी करने दे झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे
My dear child Dolly, we have overheard the conversation. We apologize for what we have done. We neglected you and deserted our parents. We have separated you and your grandparents. We have deprived you of their love and care. Now that we realize our mistake, we ask for pardon. My dear child, we have a pleasant surprise for you. Grandpa, Grandma, you are back. I missed you a lot. I love you, my dear Grandpa and Grandma. We are very happy to be reunited with you and our children. You are a treasure given to us from God. When it's family, you forgive them for they know not what they do. When it's family, you accept them 'cause you have no choice but to. When it's family, they're a mirror of the worst and best in you. And they always put you to the test, and you always try to do your best, and just pray for God to do the rest when it's family. And when it's family, you trust them and your heart's an open door. When it's family, you tolerate what you'd kill others for. When it's family, you love and hate and take and give. உற்றமும் உற்றமும் யாருமே இன்றி வாழ்ந்திடும் வீட்டினில் தெய்வம் இல்லை. பாசங்கள் நேசங்கள் ஏதுமே இன்றி வாழ்ந்திடும் வாழ்க்கையோ வாழ்க்கை இல்லை. பிரிந்தே நாம் வாழ்கின்ற போதிலும் நினைவுகள் நம்மை சேர்த்திடுமே. அழகாய் பூ பூத்திட வேண்டிய வேர்கள் நீர் ஈர்த்திடுமே. இன்னொரு ஜென்மம் அது கிடைத்தாலும் கூட இதுபோல் ஒரு சொந்தம் கிடைத்திட நான் மறந்தேன். யார் என்ன சொன்னாலும் யார் என்ன செஞ்சாலும் சொந்தாமும் மன்னாமும் கூட வரும். நான் வந்த பின்னாலும் நான் சென்ற பின்னாலும் சொந்தாமும் மன்னாமும் பேரு சொல்லும். Grandparents are like medicine for a wounded heart and vitamins for a hopeful soul. Yes, they are a delightful blend of laughter, caring deeds, wonderful stories, and love. Grandparents are someone with silver in their hair and gold in their heart. Value them, treasure them, appreciate them, care for them, and most of all, love them, nurture them, for they are the treasures of a family. With the style of lingo creativity and melodramatic, Are here to stage a skit, The Humble Princess. We request the actors to come on stage. Once upon a time, in a remote kingdom, there was an old king and queen who had 4 princesses. Princess Amelia, I'm Amelia. I am the first princess of this kingdom.
possess all the jewels in this palace. Princess Anna. I'm Anna. I'm the most beautiful princess in this kingdom. Everyone admires my beauty. Princess Linda. I'm Linda. I'm the next authorized person to control this kingdom. And the youngest Princess Charlotte. I'm Charlotte. I want to earn the riches on my own. All of them had different personalities. Let's look into the play and admire the twist in the palace. I'm so pleased to see you all here today. I must tell you something. Yes, Your Majesty, we would like to hear. Princess Charlotte is old enough to get married. You will marry the Chancellor's son and live a wealthy and comfortable life just like your sisters. Dear father, I will not marry the Chancellor's son. You said what? You dare say that again? Dear father, I don't want to marry the Chancellor's son. I want to become rich on my own. Well, leave this palace immediately. If you don't want to be rich, go away from my palace. Please calm down, Your Majesty. She's just... I won't calm down. Look, how have you taught your great daughter? She is a princess who always wants to do a servant's work. Now, I want to see how you will get rich with nothing in your hand. And I will not allow you to return if you are not rich as your sisters. Yes, father. After being kicked out from the palace, Princess Charlotte was only given a blind horse. By the time, no one saw her off except the queen, her loving mother. Don't be sad, Mom. I will find the way to get rich and I will be back for you. Yes, dear. I'll be waiting for you. The queen was very sad as she held Princess Charlotte's hands. Now, you follow me. When I become rich, I will cure your blindness. Princess Charlotte left the palace and saw a way to become rich from her empty hands. The horse was blind, but it still walked with stability. When it was getting dark, the horse stopped in front of her hut. Excuse me? Wait, I'm coming. Who are you? I'm Charlotte. It's getting dark. Can I stay here for the night? No, we don't entertain guests at night. Oh, it's dark. Excuse me? Wow, you look so pretty. Who are you? I'm Charlotte. I want to spend this dark night here. Call your parents, please. Sorry, they are not here. Oh no. Where can I stay here for the night? Hello, ma'am. Whom are you waiting for? I am here waiting for my son. He went to carry charcoal. How about you? How did you come here all alone in the dark like this? Oh, I was just passing. It's dark now. So, I'm looking a place to stay here for the night. Oh, if you don't mind my small house, then you can stay here for the night.
That would be great. Thank you so much. Oh, my son has finally written. While Princess Charlotte and the old woman were talking, Ruslan got back. Three of them stood there talking for a while. Hi Mom, I got the charcoal. I just told you to not to white out. It's very cold at night. Then he turned to look at the girl standing by. Who's this? Oh, she's a guest tonight. She was passing by, but it got dark. So she wants to stay here for the night. And this is my son, Ruslan. Alright, we should go inside to rest first and talk later. I am Ruslan, and who are you? Why were you wandering all alone in the dark like this? The Princess Charlotte began to describe the reasons why she left the palace, as well as the purpose of coming here. She expressed that wish to be old woman's daughter-in-law. Princess, forgive us for not recognizing you. My son can't marry such a noble person like you. I just want to live a peaceful life with my son here. Oh, Mom, you are embarrassing me. She can just spend a night here in the house. And where do you want to go tomorrow? I will take you there. The princess immediately held Ruslan's mother's hand and pleaded with the old woman and her son. Can you help me to become rich? As I promised my father that I will acquire wealth of my own. Yes, we will help you. Well, I will agree with you, Mom. There was no way to deny a beautiful and honest princess. Ruslan's mother accepted. Ruslan and Charlotte got married within a week. Princess Charlotte asked about all of their work and daily activities. They spoke until midnight. The next morning, after cleaning the house, sweeping the yard, the princess had breakfast with the new family. Ruslan, get up. It's time to work. I woke up early to clean our house. I also swept the yard and took the horse to graze. I also made the breakfast. You can go eat and go burn the firewood, or else you will be late. You are so hardworking. Let's go and have breakfast. Mother is waiting. Now I have done all the household works. Can I go and burn the firewood with you, please? The path there is very rough. You should stay at home with Mom. Ruslan is right. Burning firewood is hard. You should stay with me and we will hold the backyard together to grow corn in time. Yes, I will listen to both of you. Princess Charlotte and her mother-in-law went to the garden to hoe the land for new crops. She worked hard from morning to night. Oh, it's much faster to work together. Let us go to home, daughter. You should go home first, Mom. It's still early now. So,
I will cut more grasses for the horse to eat tonight. Every time after she and Ruslan's mother hoed the land, she went to cut the grass for the horse. Later that day, Princess told Ruslan that she wanted to sell a charcoal to help him. Today, I have hoed the garden backyard with mother to prepare for the next season. From tomorrow, please let me go and burn the firewood with you. Why are you so eager? All right, Charlotte, you will help me sell charcoal in the market. I will have more time to burn more firewoods to sell. Since then, every morning, after doing all the housework, the princess started pushing the charcoal cart to the market to sell it. Charlotte helped Ruslan to sell charcoal, so Ruslan had more time to go into the forest. Day by day, Princess Charlotte was getting used to the work, so all the charcoal was sold already before it came to the market. How do you sell them all so early? I have many regular customers now, so I just needed to take the charcoals out to sell. Besides, our charcoal is so good, it's popular now, so it's sold out fast. Good job, daughter. We should go take a shower and rest. You should go in first, Mom. I will cut more grasses and plant potatoes for more food for the next season. Every time after coming back from the market, she hoed the garden to prepare the new harvest. Suddenly one day, she hoed something hard. The princess was very surprised. She sat down, checked, and pulled the odd object up. It was a piece of gold and the size of a stone. The princess shouted happily. Oh, it's a golden stone. The princess put the golden stone in the basket and returned home. Every day she worked very hard to cultivate the soil and plant vegetables. The next day was same as previous day. She found another piece of gold. She got more and more golden stone day by day. Although being busy all day, princess never forgot about the horse. She cut the grass and leaves for the horse to eat at night. Then Charlotte heard a sudden voice. What a great horse! Where is the noise from? Oh, who are you? I have come here to cure your horse blindness. Really? To cure this horse blindness, go get the leaves and well water on the top of the fairy mountain. It is for real? Just go, pick the leaves, get the water. For 3 days, he will be cured. Within 3 days. Thank you so much. After the gardening was finished, Princess Charlotte quickly climbed to the top of the fairy mountain to pick the leaves and get the water from the well for the horse. She persisted in this work for 3 days. As expected, by the end of the third day, the horse was cured of blindness. Princess Charlotte was extremely happy. Can you see me? Thank God, my horse can see me now. The words from the magician came true. That evening, Princess Charlotte asked Ruslan to let her go burn the firewood.
in the mountain with him. Our great horse is no longer blind now. I also used to sell the charcoals from tomorrow. I have lots of free time. So, please let me go and burn the firewood with you. The path there is difficult and you are a girl. How can you climb there? But I really want to do it. No matter how hard it is, please let me go and burn the firewood with you. This diligent girl is very stubborn. If you don't let her, I'm sure that she will follow you. Just let her go with you for one time. If she can't make it, she will just stay home for next time. Because the princess really wanted to go, Ruslan finally agreed. Let her go to the mountain to burn the firewood with him. I just afraid you work too hard and I don't want to see you suffer. I know you will care for me, but I can handle it. If you want to do so, you can come with tomorrow to the mountain. But if you find it hard, then don't need to try so hard. Thank you, Ruslan. Starting next day, Ruslan and Charlotte went to the mountain to burn firewood and started to work together. Both discovered a gold mine. They were extremely happy and they discussed how to bring all the gold home. Wow! Look here, Ruslan. Oh my goodness! Then came the next season. They harvested sweet corn and potatoes. They got a very good harvest. Since then, they always had bags of gold to spend for their daily expenses. Realizing their gold was 10 times more than the king's amount of gold, Princess asked Ruslan to build a palace. Since you came here, we have been getting richer and richer. You can do whatever you want. Yes, Charlotte, you are our family's lucky star. Mom and I will let you decide. Thank you, Mom. Thanks, Ruslan. Then, please go tomorrow and measure. We will build a big palace, just like that. Yes, Charlotte. Listening to Charlotte, next morning he went to the king's palace in order to measure the length, the width, and the height of the king's palace. I am a charcoal seller, husband of Princess Charlotte, son-in-law of king. As she ordered, I have came here to measure the palace to build on the same size. Son-in-law, Going to build a palace? how can we believe you? You look like a common man. We won't allow a common man into the palace. While arguing, Ruslan was startled and looking towards the direction where the voice came from. The king, the queen, and the princesses came to see who making the fuss in the palace. Hail the king. Who are you? What's going on here? Let us tell you, Father. We heard their conversation. He is a charcoal seller. He says that he's your son-in-law. And he wants to measure our palace. A charcoal seller? Want to build a palace? Ridiculous. Haha, what do you think? Is it easy to build a palace? Go, burn your firewood and bring them here. Maybe we will pity and buy some charcoals. Ruslan, don't mind what they said. You had better go home and take care of my princess. After saying that, the queen sighed and turned around. Being criticized, Ruslan was extremely sad and angry. Arriving home, Ruslan told Charlotte the whole story in the palace. The princess immediately comforted him. Don't be sad, Ruslan. I will let father and sister know later. Now, try to be more patient. Yes, Charlotte. Day after day, a huge building, which was even then the king's palace, was built to replace the hut. My patience is waning.
and invite my father and my family members to our new palace. Sure, Charlotte, I will go immediately. Your Majesty, Charlotte asked me to invite you and your family to visit our palace. She has presented a box of gold. Yes, I accepted. The king had accepted the invitation and they decided to go to Charlotte's palace. They reached the palace. Everything was carved carefully with gold and silver. They were surprised to see the palace. Wow. Here, Majesty. Yes, dear, you proved who you are. You believed in yourself and you succeeded in it. Thank you, Majesty. You have been working hard. I'm very happy to see you living a good life. Thank you, Mom. The whole family joined together in the front yard and shared her happiness. Self-confidence and hard work leads to success. Thank you. Blessed are they who sees beautiful things in humble places. கையில் சிறைப்பட்ட பட்டாம்பூச்சிகள், கைபேசியில் சிறைப்பட்ட பட்டாம்பூச்சிகள், களவாடப்படுகின்றனவா செல்லெனும் சிறையில் சிக்கிக்கொண்ட சிறுவர்களின் விளையாடும் பொழுதுகள், தடமாறுகின்றனவா தடுமாறும் உள்ளம் கொண்ட இளைஞர் எனும் சமுதாய விழுதுகள். வனைபவர் கையில் உள்ளது களிமண்ணை பிள்ளையாராய் பிடித்தலும் குரங்காய் முடித்தலும். கையாள்பவர் கையில் உள்ளது கைபேசி கைக்கொள்ளா அளவில் நல்லது செய்தலும் கைமீறும்படியாய் அல்லது செய்தலும். கைபேசியுடனான சகவாசம் கைக்கொள்ள தெரிந்தால் சுகவாசம் என்பதை உணர்த்தும் எம் பள்ளி மாணவர்களின் நாடகத்தை கண்டுகளிப்போமா? புறா சுடு 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 பாலத்துக்கு அடியில் ஓடுறான், மேலே ஏறுறான், போ ஓடு ஓடு ஓடு, குரூப்பாக வராங்க, பிடி போ, சீக்கிரம் போ சீக்கிரம் போ சீக்கிரம் போ. டேய் சந்துரு, இன்னைக்கு அம்மாக்கு பிறந்த நாள், அம்மாக்கு வாழ்த்து சொல்லிட்டியா? சொல்லிட்டேன்ப்பா. என்ன காலையிலேயே சீக்கிரமா எழுந்துட்ட? படிக்கணும்லப்பா. வெரி குட், நல்லா படிக்கணும். சரிங்கப்பா. அப்பா எப்ப ஊருக்கு வருவீங்க? சீக்கிரமா வந்துருவேன்ப்பா. வரும்போது லேப்டாப் வாங்கிட்டு வாங்கப்பா. ஏன், ஸ்கூல்ல கேட்டாங்களா? இல்ல, எனக்கு தான். எதுக்கு? விளையாடதான். என்னது? இல்லப்பா, படிக்கிறதுக்குப்பா. சரிடா, வைக்கிறேன். அம்மா அம்மா டீ கொடுங்கம்மா. அதான் அப்பவே கொடுத்துட்டேனேப்பா. எப்பமா கொடுத்த? ஆமா, நீ எனக்கு எப்படி பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொன்ன? வாட்ஸ்அப்ல. அதான் நானும் டீயை வாட்ஸ்அப்லயே அனுப்பியிருக்கேன் பாரு. என்னம்மா? டேய் அர்ரா புர்ரா, இங்க பாரு ஓடுறான், புடி புடி புடி, ஓடு ஓடு. என்னடா படிக்கிறேன்னு சொல்லி இப்படி போன்லயே விளையாடுற? சரி சரி, கொஞ்சம் தள்ளிக்க, நான் வீடு கூட்டணும். டேய் சந்துரு, என்னடா படிக்கிறேன்னு சொல்லி எழுந்துட்டு இப்படி விளையாண்டுக்கிட்டே இருந்தா எப்படிரா? அம்மா, ஓடி விளையாடு பாப்பான்னு பாரதியார் சொல்லியிருக்காருன்னு எங்க தமிழ் சார் சொல்லியிருக்காங்கம்மா. நீ உக்காந்தேல விளையாடுற? நாங்க அதுக்கும் மேல ஃப்ரீ ஃபயர் கேம்ல ஓட வச்சுல விளையாடுறோம். அக்கா அக்கா, நான் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்புறேன், எனக்கு டிஃபன் ரெடியா?
இருடா தம்பி, 2 நிமிஷத்துல எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். டேய் சந்துரு, என்ன இன்னும் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பலையா? இதோ கிளம்பிட்டேன் மாமா. பாய்டா சதீஷ், மீதிய ஸ்கூல்ல பாத்துக்கலாம். தம்பி சேகர், இன்னைக்கு உங்க அக்கா கலாவுக்கு பிறந்தநாள் இல்லையாப்பா? ஆமா, அதுக்கு என்ன? சாயங்காலம் ஆஃபீஸ் விட்டு வரப்ப கேக்கும் கொஞ்சோண்டு ஸ்நாக்ஸும் வாங்கிட்டு வாப்பா. சரிங்கம்மா. அக்கா, மாமா ஃபோன் பண்ணாங்களா? காலையிலே எனக்கு விஷ் பண்ணிட்டாரு. எனக்கு இந்த பயலை நினைச்சாதான் கவலையா இருக்கு. ஏன் என் பேரனை திட்டுற? அறியாத வயசு விளையாண்டுட்டு போகட்டும். அவன் ஏதாவது கிரவுண்ட்ல போய் ஃபுட்பாலு கிரிக்கெட் மாதிரி விளையாண்டா பரவாயில்ல, செல்போன்லேயே விளையாடுறான். இருக்கட்டும்மா, போக போக திருந்திடுவான். அதுவும் இவன் யாரு கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சு விளையாடுறான் தெரியுமா? நம்ம லோக்கல் ரவுடி சோடா சொக்கலிங்கம் அவனோட சவகாசம் வச்சு விளையாடுறான். யாரு? 2வது தெருவுல 113ஆம் நம்பர் வீட்டில் இருக்கானே, அந்த சோடாவா? அவன் ஒரு வெட்டாச்சே. ரிட்டையர்டு போஸ்ட்மேன் பொன்னம்பலம்னு சொல்லிப்பாரு, தெரிச்சு ஓடிடுவான். அப்பா, நீங்க 2 பேரும் செல்லம் கொடுத்து அவனுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. மாமா வந்து கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? நாங்க எங்கப்பா செல்லம் கொடுக்கறோம்? நாங்க அவனை கொஞ்சம் கூட நேரம் இல்ல, செல்போன்லயே தான் கிடக்குறான். அதத்தான் சொல்ல வரேன். சார் சார். யாரு? உள்ள வாங்க. இங்க சந்திரன் யாராவது இருக்காங்களா? ஆமா, நான் நம்ம ஊரு தாதா சோடா வீட்ல வேலை செய்யறேன். அவர் தான் இந்த வீட்ல பெரியவங்க யாராவது இருந்தா கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு. எதுக்கு? எதுக்குன்னு எனக்கு என்ன தெரியும். அவங்க பையன் சதீஷ் விஷயமா பேசணுமா, அதுக்குத்தான். சரி சரி, ஓ, நான் ஈவினிங் வந்து பாக்குறேன்னு சொல்லுங்க. இல்ல இல்ல, கையோட கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க. அவன் தான் சாயங்காலம் வரேன்னு சொல்றான்ல, அப்புறம் என்ன? போ. ஐயா, இப்ப இவரை கூட்டிட்டு போகலனா என் நிலைமைய கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. தம்பி, நீ சாப்பிட்டுட்டு இவனை ஸ்கூல்ல போய் விட்டுட்டு அந்த தாதாவை போய் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஆஃபீஸ்க்கு போப்பா. அப்ப சரி, நான் 1 hour பர்மிஷன் போட்டுக்கிறேன். சந்துரு, கிளம்பிட்டியா? வா போலாம். டேய், டிபன் சாப்பிட்டியா? லஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டியா? எடுத்துட்டேன். சரிம்மா, சரிக்கா, நான் கிளம்புறேன். என்னடா இந்த ஊருக்கே தாதா எங்க அண்ணன் சோடா பேரை கேட்டாலே எல்லாம் பயப்படுவாங்க. நீ என்னன்னா எங்க அண்ணன் பேரே தெரியாம யாருக்கிட்ட வந்து என்ன கேக்குற? நான் அட்ரஸ் தான் கேட்டேன். அண்ணன் பேரு தெரியாம நீ ஊருக்குள்ள வந்துருவியா? இந்தா வாங்கிக்க. டேய், யாரா அவன்? இவனை போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க? இவனை பாருங்கண்ணே, இந்த அட்ரஸ் சீட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஊடு எது, உங்க பேரு எது, உங்க புகழ் என்னன்னு தெரியாம என் கிட்ட வந்து விசாரிக்கிறானே. எங்க அந்த சீட்டை கொடு. அடே அடே, நிறுத்துங்கடா, பாவம் அவன். இந்த அட்ரஸ்ல 1Bன்னு போட்டிருக்கு. நீங்க என்னன்னா 113ன்னு சொல்லி அவனை போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. இல்ல தலைவரே, உங்க பேரு தெரியாதுன்னு வேற சொல்றான். இந்த ஊருக்குள்ள வரவன் உங்க பேரு உங்க வீரம் தெரியாம வரலாமா? அதானே, நீங்க எவ்வளோ பெரிய ரவுடி, இந்த ஊரே உங்களை பார்த்து பயப்படும். அப்படி இருக்கும்போது அடே, இவன் வெளியூர்காரன்டா. உள்ளூர்காரன் ஒருத்தனே நம்ம யாருன்னு தெரியாம விளையாண்டுட்டு இருக்கான். அவனை போய் தூக்கிட்டு வாங்கடா. தலைவரே, யார் தலைவரே அவன்? சொல்லுங்க, இப்பவே போய் தூக்கிட்டு வரேன். என்னங்க, நம்ம சதீஷ் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டான். அங்க இருக்க தெண்டா பயலுக எவனையாவது விட்டு சதீஷை ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு வர சொல்லுங்க. என்னன்னு அக்கா உங்களை தண்ட பையன்னு சொல்றாங்க? உங்களை சொல்றாடா, போங்கடா. அவனை அவுத்துட்டு போங்கடா. எவனாவது ஒருத்தன் போங்கடா. அப்பா, நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரேன்ப்பா. அப்புறம் அந்த சந்துரு பைய விஷயத்துல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கும், புரியுதா? சரிப்பா. மாமா, நீங்க எங்க இங்க? அதுவும் இந்த நேரத்துல? சந்துரு எங்க மாமா? சந்துரு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டான். உங்க அப்பா என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னாராம், அதான் வந்தேன். உங்க அப்பா ரொம்ப கோவமா இருக்காரு போல. அதெல்லாம் டம்மி, நீங்க போய் பேசுங்க மாமா. அண்ணே, நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த சந்துருவோட மாமாவை தூக்கிட்டு வந்துட்டேன். ஏண்டா, அவன் அப்பனை தூக்கிட்டு வர சொன்னா அவன் மாமனை தூக்கிட்டு வந்திருக்கீங்க. அப்படின்னா ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபா பணம் கொடுங்க. எதுக்குடா 1.5 லட்சம்? அவங்க அப்பா துபாயில இருக்காரு, போய் கூட்டிட்டு வரணும்ல.
நீ ஆணியே புடுங்க வேணாம் போ. நீர்தான் சந்துரு என்பவரின் மாமன் சேகர் என்பவரோ? நீதான் சதீஷ் என்பவர் தந்தை சோடா சொக்கலிங்கம் என்பவரோ? உன் மாப்பிள்ளை சந்துருவின் குணம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை. நீ எனக்கு மாமனா மச்சானா? சந்துருவுக்கு புக்கு வாங்கி கொடுத்தாயா, சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தாயா, இல்ல ஒருவேளை சம்சாவாவது வாங்கி கொடுத்தாயா? அண்ணே, வீரபாண்டிய கட்டபொம்மை ஆக்ஷன்ல கெட்டப்ல சூப்பரா இருக்கீங்கண்ணே. அடே, நீங்க இன்னும் போலையா? போங்கடா. சேகரு, நேரடியா விஷயத்துக்கு வரேன். அதுக்காக தான் உன்னை தூக்கிட்டு வர சொன்னேன். இவங்க எங்க என்ன தூக்கிட்டு வந்தாங்க? நான் என் பைக்ல வந்தேன். சரி, சொல்ல வந்த விஷயத்த சொல்லுங்க. உங்க பையன் சந்துருவும் சதீஷும் ஸ்கூல்ல ஒரே கிளாஸ்ல படிக்கிறாங்கப்பா. அதுக்கு என்ன இப்போ? அதான் பிரச்சனையே. அதுல என்ன பிரச்சனை? என்ன சொல்ல விடுப்பா. என் மவன் சதீஷ் காலைல 6 மணிக்கு படிக்க எழுந்து படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உங்க அக்கா பையன் சந்துரு கிட்ட ஃப்ரீ ஃபயர்னு செல்லுல கேம் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். அட்ரா புட்ரா சுட்ரான்னு வேற காலங்காத்தால தனியா கத்திக்கிட்டு இருக்கான்ப்பா. நான் வேற ரவுடியா, என் பையனும் வெட்டு குத்துன்னு இறங்கி என்ன மாதிரி ஆயிடுவானோன்னு பயமா இருக்குப்பா. ஓ, நீங்க ரவுடியா? ஊர்ல அப்படிதான் சொல்லிட்டு காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது ஊரே என்னை பார்த்து பயப்படுது. ஆனா என் பொண்டாட்டி இவனை ஒழுங்கா கண்டிச்சு வளர்க்கணும்னு சொல்லி என்னை மொத்துன்னு மொத்துறாப்பா. அதான் உன்னை கூப்பிட்டு உங்க பையன் சந்துருவை கொஞ்சம் கண்டிச்சு இவன் கூட சேர்ந்து விளையாடாதுன்னு சொல்லணும். அதுக்கு தான். அது 2 பேருக்கும் நல்லது தானே. நீ கொஞ்சம் சொல்றியா? இதை சொல்ல தான் கூப்பிட்டீங்களா? சரி, நான் சொல்லி தடுக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் பையன் செல்ஃபோனை பிடுங்கி வைங்க. நானும் சந்துருவோட ஃபோனை பிடுங்கி வச்சுக்கிறேன். செல்லை பிடுங்கினா பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி கத்துறான். எனக்கும் தெரியுது சோடா சொக்கலிங்கம் சார். என்னது சாரா? இவங்க 2 பேர் அலம்பலால ஸ்கூலே கெட்டிடும் போல இருக்குன்னு அவங்க ஸ்கூல் டீச்சர் பேரண்ட்டை வர சொல்லியிருக்காரு. நாளைக்கு நானும் எங்கள் அக்காவும் போகிறோம். உங்களையும் வர சொல்லியிருக்காரா? நீங்களும் நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு வரீங்களா? வேற என்ன பண்றது? மழைக்கு கூட ஸ்கூல் பக்கம் ஒதுங்காத என்ன என் பையன் செஞ்ச சேட்டையால ஸ்கூலுக்கு வர சொல்லியிருக்காரு வாத்தியாரு. சரி, நாளைக்கு ஸ்கூல்ல மீட் பண்ணுவோம். தம்பி சேகரு, நம்ம இங்க பேசிக்கிட்டது ஊருக்குள்ள வெளியே யாருக்கும் தெரிய வேணாம்ப்பா. ஏன்? மானம் போயிடும். என் கெட்டப் எல்லாம் பஞ்சர் ஆயிடும். சரி சரி, நான் கிளம்புறேன். டேய் அல்ல கைகளா, வாங்கடா, அண்ணன் போயிட்டாரு. என்னது, இவர் உங்களுக்கு அண்ணனா? தங்கச்சிக்கு அண்ணனா எங்களுக்கும் அண்ணன், எங்களுக்கு அண்ணனா உங்களுக்கும் அண்ணன். அண்ணன்டா, எல்லாருக்கும் அண்ணன்டா. இது எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட வசனம் மாதிரியே இருக்கே. ஏய், போய் வேலையை பாருங்கடா, கூட்டத்தை போடாத, போ போ. அண்ணே, இன்னைக்கு என்னை பார்க்க 2 பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க. அவங்கள உள்ளே விடுங்க. எதுக்கும் அவங்க வந்ததும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க, நானே வந்துடுறேன். ஓகே சார். சார், நீங்கள் இந்த பசங்க படிப்பில் இவ்வளவு கேர் எடுத்து படிக்க வைக்கிறீங்க. இதனால் உங்களுக்கு என்ன சார் பிரயோஜனம்? நம்மை வாழ்த்தட்டும் நாளைய தலைமுறை. It's nice. நான் ஸ்டாஃப் ரூமில் தான் இருக்கேன், வர சொல்லுங்க. ஓகே சார். வாங்க சார், வாங்க. குட் மார்னிங் சார். வாங்க. குட் மார்னிங், வணக்கம். எங்களை என்னமோ ஸ்கூலுக்கு வர சொன்னீங்களாமே. நான் இந்த ஊர்ல பெரிய தலை தான். ஆனாலும் பாருங்க, இந்த ஆண்டு விழா, விளையாட்டு விழா இதுக்கெல்லாம் தலைமை ஏற்க விரும்ப மாட்டேன். ஏன்னா நான் ரொம்ப பிஸி. ஐயா, ஆளை பாரு, சினிமா தேட்டர்லாம் சோடா வித்துட்டு இருந்தவனுக்கு வர பவுச பாரு. ஏய் கிளவி, என் புருஷன் சோடா வித்ததை பாத்தியா? பிச்சு புடாம பிச்சு சோடா பாட்டில் எடுத்து வீசினார்னா இந்த ஊரே கதிகம், தெரியுமா? அம்மா, சும்மா இருக்க மாட்டீங்களா? சார், நீங்கள் சொல்லுங்க. அது உங்கள் 2 பசங்களும் கிளாஸில் பாடத்தை கவனிக்காம என்னமோ ரகசியமாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. என் பையன் அனாவசியமாக பேச மாட்டான் சார். ஆமா, இவன் பையன் ஊமை. இந்த பாருங்க, குறுக்க பேசாதீங்க. ஏன், என்ன பண்ணுவ? சார், இவங்க பையன் தான் சார் என் பிள்ளைய கெடுக்கிறான். நாங்கள் தான் ஒழுங்காக சரியாக படிக்கலை. என் பிள்ளையாவது நல்லா படித்து மேலே வரட்டும்னு படிக்க வைக்கிறேன்.
ஆமா, இவ பிள்ளைக்கு வாயில விரல வச்சா கடிக்க தெரியாது. ஆமா, என் புள்ள சொக்க தங்கம். உன் பிள்ளையாட்ட தருதலையாவா தெரியுது? இந்த பாரு, நாக்க அடக்கி பேசு, இல்ல நாக்க இழுத்து வச்சு அறுத்து புடுவேன். ஏய், என் வீட்டுக்காரு மட்டும் ரவுடி இல்ல, நானும் தான். ஐயா, ரவுடிய பாரு, சிரிப்பு ரவுடி. என்னது சிரிப்பு ரவுடியா? அக்கா வந்த விஷயத்த பேசுக்கா. மாஸ்டர் என்ன சொல்றாருன்னு முதல்ல கேளுக்கா. நீங்க சொல்லுங்க மாஸ்டர். ஏம்மா நீ 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. அரக்கனே போய் என் கிளாஸில் சதீஷ் சந்துருங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேரையும் வர சொல்லுங்க. சரிங்க சார். இவங்க 2 பேரையும் ஒண்ணா உட்கார வச்சாதானே பேசிக்கிறாங்க. பிரிச்சு பிரிச்சு உட்கார வைங்க. அதையும் செஞ்சு பார்த்துட்டேன். ஆனாலும் இவங்க 2 பேரும் செய்கையில் பேசிக்கிறாங்க. இவங்க செய்கிற சேட்டையால் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கெட்டு போயிடுவாங்கன்னு பயமாக இருக்குது. ஆமா சார், காலையில என் பையனை எழுப்பி விட்டு படிக்க போறதுக்குள்ள இவங்க பையன் போனை போட்டு விளையாட கூப்பிடுறான். இவங்க அப்பன் துபாயில சம்பாதிக்கிறான்ற திமிரு. அட அலமு, சும்மா இருக்க மாட்டியா? முதல்ல அவனுக்கு எதுக்கு செல்ஃபோன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்களா? அது சார், ஆன்லைன்ல சில விஷயங்களை படிக்கட்டும்னு தான் வாங்கி கொடுத்தோம். ஆனா பாருங்க, இது எவ்வளோ விபரீதமா போயிடுச்சு. ஆன்லைன் தான் இப்போ இல்லையே. நாங்கள் மெசேஜ் எதுவும் அனுப்புறதா இருந்தாலும் பேரண்ட்ஸ் நம்பருக்கு தான் அனுப்புகிறோம். நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் மாஸ்டர். அவங்க பையனை முதல்ல கண்டிச்சு வைங்க, பிறகு என் பிள்ளைய கண்டிச்சுக்கிறோம். இதோ பாரு, என் பிள்ளைய பத்தி ஏதாவது பேசுன என்னடி செய்வ? என்ன செய்வ? அக்கா சும்மா இருக்கா. மாஸ்டர் என்ன சொல்றாருன்னு முதல்ல கேளுக்கா. நீங்க சொல்லுங்க மாஸ்டர். வந்ததுலேருந்து ஒரே சண்டையும் சச்சரவமாக இருக்கே. மாஸ்டர், இந்த ரவுடிகளை பார்த்ததுல இருந்து நான் என் ரவுடி பதவியை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன். அண்ணே சும்மா இருங்கண்ணே. தம்பிங்களா பார்த்தீங்களா, உங்கள் 2 பேத்தாலையும் பிரச்சனை இவ்வளோ பெருசாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. சார் அது சொல்லுங்க சார். இப்போ புரியுதா மிட்டம்ல ஏன் 2 பேரும் குறைஞ்ச மார்க் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு? மார்க் லிஸ்ட் வந்துடுச்சா? இப்போ தரேன். நீங்கள் 2 பேரும் தூங்காமல் கொள்ளாமல் விடியவே விளையாடிட்டு விடிஞ்சும் செல்லில் விளையாடிட்டு வந்தால் கிளாஸில் எப்படி கவனிக்க முடியும்? தூங்க தான் முடியும். கட்டாயப்படுத்தி முழிச்சிருந்தா பிரெயின் ஸ்ட்ரெஸ், அதாவது மூளை அழுத்தம் அதிகமாகி பைத்தியம் கூட பிடிச்சிடும். புரியுதா சார்? பைத்தியம் பிடிச்சிடுமா? நல்லா சொல்லுங்க மாஸ்டர். சமூக ஊடகங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நம்மோட பிரிக்க முடியாத அங்கமாகிடுச்சு. ஆனால் தம்பிங்களா இங்கே பாருங்க, சமூக ஊடகங்கள் நம் அறிவு வளர்த்துக்க பயன்படுத்தணும். கண்டதையும் பார்த்து மனசையும் உடலையும் கெடுத்துக்க கூடாது. இப்போ ஆதார் கார்டு, டிரைவிங் லைசன்ஸ்க்கு எல்லாம் செல் நம்பர் தான் கேட்குறாங்க. நீங்கள் சொல்கிறது உண்மைதான். தம்பிகளா நல்லா கேட்டுக்கங்க. இப்போ நம்ம ஊரில் நாட்டில் நிறைய மரம் செடி கொடிகள் இருக்குது. ஆனால் எல்லாத்தையுமா நம்ம சாப்பிட்றோம்? நம்ம உடம்புக்கு எது உண்ண தகுதியானதோ அதைத்தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். ஆமணக்கும் காய் தானேன்னு அதை நம்ம சாப்பிடுவோமா? அப்புறம் ஆப்பிள் பழம் தானேன்னு அதை ஒதுக்கி விடுவோமா? அதே மாதிரி தான் சமூக ஊடகங்களும். நல்லதும் கெட்டதும் கலந்தே கொட்டி கிடக்குது. நாம தான் நல்லதை எடுத்துக்கிட்டு கெட்டதை விலக்கிடணும். சமூக ஊடகங்கள்னா என்ன மாஸ்டர்? தியேட்டர்ல சம்சா விக்கிற மாதிரியே பேசுறான் பாரு. அம்மா கொஞ்சம் சும்மா இருங்கம்மா. டேய், என்ன ஏன்டா அதட்டுற? நான் போஸ்ட்மேன் பொன்னம்பலம் பொண்டாட்டி, அதை தெரிஞ்சுக்கோ. ஐயோ, நீங்க போஸ்ட்மேன் ஃபேமிலியா? ஆமா. அம்மா, நான் சோடா வித்த தியேட்டர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டதால நான் வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். அப்போ போஸ்ட்மேன் பொன்னம்பலம் தான் எனக்கு பேங்க்ல ஷூரிட்டி போட்டு பெட்டிக்கடை வைக்க லோன் வாங்கி கொடுத்தாரு. அந்த பெட்டிக்கடை தான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரா வளர்ந்து என்னை ஒரு ஆளாக்கி இருக்கு. அவரை நான் கேட்டேன்னு சொல்லுங்க. மாஸ்டர், எங்க பையன்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நல்லா படிக்கிற பசங்க தான். எந்த பிள்ளையும் பிறக்கும்போது கெட்டவனா பிறக்கிறது இல்லை. இந்த சமுதாயம் தான் அவங்கள நல்லவனா கெட்டவனா மாற்றுது. சமூக ஊடகங்கிறது உலக விஷயங்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. இப்போ அது செல்ஃபோன் வழியை நம்ம கைக்கே வந்து நம்மளை வாழவும் வைக்குது, வீழவும் வைக்குது. கரெக்டா சொன்னீங்க சார். இந்த கழுதைக்கு அதை புரியும்படி சொல்லுங்க. இதுக்கும் தான் அவங்க அப்பனை மாதிரியே கேம்ல வெட்டுங்க குத்துங்கன்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கு. பிள்ளைங்களை குறை சொல்லாதீங்க. எங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்க நல்ல பசங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. மாஸ்டர், மாமா, அம்மா, எங்களை எல்லாரும் மன்னிச்சிருங்க. இனிமே மொபைல்ல நாங்க விளையாடவே மாட்டோம். தேவைனா கிரவுண்டில் உடல் ஆரோக்கியம் தரும் ஃபுட்பால், கிரிக்கெட் மாதிரியான விளையாட்டுகளை விளையாடுறோம். உங்க நம்பிக்கை வீண் போகாது மாஸ்டர்.
நாங்கள் வீட்டுக்கு போனதும் எங்கள் செல்ஃபோனை அம்மாட்ட கொடுத்துருவோம். ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர். எங்களுக்காக எங்க பிள்ளைங்களோட வளர்ச்சிக்காக நீங்க எடுக்கிற முயற்சிக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். அப்ப நாங்க போயிட்டு வரோம் சார். நன்றி சார். ரொம்ப நன்றி சார். எதிர்கால பாரதத்தை கட்டமைக்கும் இன்றைய இளைய சமுதாயமே, மாணவ சிற்பிகளே, கைபேசியை ஆக்க செயல்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்த உறுதியேற்போம். பெற்றோர்களே, குழந்தைகளுடன் நேரத்தை செலவிடுங்கள். அதைவிட மகிழ்ச்சி வேறில்லை. செல்லெனும் சிறையில் சிக்கிக்கொண்ட சிறுவர்களை மீட்டெடுப்போம். Thunderdolls. The Thunderdolls are here in their colorful attire to entertain us with their rhythmic, graceful movement to rock the stage. Welcome dollies, and dance for cheer, dance for joy, dance your dreams and make us enjoy. 3, 2, 1, go. பெண் என்பவள் யார்? அவள் ஒரு அழகான பொம்மை போன்றவள். அழகிற்கே பெருமை சேர்த்த சில பெண் பொம்மைகளின் ஆட்டத்தை பார்ப்போமா? வாருங்கள். Let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Yeah. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Yeah. Come on Barbie, let's go party. I'm a beggar boy. Ayya, I'm a beggar boy. Rasa, you have to give me paisa. I'm a beggar boy. On the floor baby, hit it hard baby, rock the party baby, patu lengi podi. On the floor baby, hit it hard baby, rock the party baby, patu lengi podi. குடுக்கு புட்டிய குப்பாயம் முடுத்து மண்டன காலத்தே மிடுக்கி பெண்ணே என்னுடைய நெஞ்சின் நடுக்கிருந்தவளானே நீ, നടുക്കിരുന്നവളാണേ നീ. കലാപക്കാരെ നിങ്ങൾ മറന്നിടാതെ മോഹത്തടങ്കിലാക്കും ഞാനോ നിരന്തരം. കാത്തുമൂടിൽ പോലും പരാതിയില്ല, കൂടെ സവാരിയാകാൻ പോരുന്നു. മക്കളെ മാമനോടൊന്നും തോന്നല്ലേ? நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beating my drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Hey anna varran veliyude. உருளைக்கிழங்கு செல்ல குட்டி எங்க போச்சு? கத்திரிக்காய் கூடையில தூங்க போச்சு. எல்லா ஸ்டெப்பும் உனக்கு ஞாபகத்துல இருக்குல்ல? மெயின் இந்த ஸ்டெப் தான்.
women. அகநக அகநக முகநகையே முகநக முகநக முருநகையே. நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ? நீ மட்டும் சரியான வீரனா இருந்தா அந்த மோமுடைய கட்டி மூஞ்சே காட்டு காட்டி பாரு. டேய் முதல்ல இந்த மூட சொல்றான். ஆமா, ஏனா தேம்பல் அலர்ஜி ஸ்கிராச்சஸ் போன்ற 10 வகையான ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்துரும். Pure neem oil பரிசுத்தமாக்கும் உங்கள் சருமத்தை மிகச்சிறந்த ஹமாம் பாதுகாப்புடன். ஹமாம், தைரியமா வெளியே போங்க. आजाना फ्लोर पे दिखा दे अपना फ्लो तो तेरे जिगर में अगर दम हो तो आजाना फ्लोर पे दिखा दे अपना फ्लो तो तेरे जिगर में अगर दम हो तो मुझे फिक्र न फाका ये मेरा है इलाका मैं बम तू पटाखा मैं डरती किसी दे तो so baby let's go ఇంత ఆ గుంత ఆ ఇంత ఆ గుంత ఆ ఇందత తిందత முடிஞ்சிட்டா. என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே, இருட்டினில் நீதி மறையட்டுமே, கண்ணாலே வெளிவரும் தயங்காதே, தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே. तू होगी 1 to 2 அப்படியே what to do हो गई मुंडे दी पतंगा वारीगी तू एवें उड़दी हो गई मुंडे दी हिलाते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी व्हाट झुमका व्हाट झुमका व्हाट झुमका Ready.
கேள்விப்பட்டிருப்பிய என் பேரை. இது வெறும் ஆரம்பம். இனிமேதான் ஆட்டமே. குட் டு கோ கேர்ள்ஸ். Normal. Bloody sweet. பின்தானே பெண் சாஃப்டா இருப்பான்னு நினைக்காதீங்க. நான் கொஞ்சம் ரகடான ஆள். கொஞ்சம் இதோட நிறுத்திக்கலாம்ல. ரொம்ப தூரம் போயிட்டேன். ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு தான் திரும்பி வர முடியும். போடா, ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா. ஒரு வயது வந்த பெண்ணிற்கு வரும் பிரச்சனை இப்போது ஒரு வயது குழந்தைக்கு வந்து விட்டது. சிறு வயதிலேயே பூ பெய்தி மிகப்பெரிய சவாலையும் எதிர்கொண்டு வருகிறாள் இங்கு. இன்னும் பெண் கொடுமையும் பெண் பாதிப்பும் நம் சமூகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் வருகிறது. இந்த அழுக்கை சமூகம் அழிக்கும் என்றால் கொஞ்சம் சந்தேகம்தான். ஆனால் பெண்ணாகிய நீ நினைத்தால் அழிக்கலாம். எப்படி? முதலில் பேசிப்பார், பின் மிரட்டிப்பார், மீண்டும் சீண்டினால் எமனா இருந்தாலும் சரி
ஏறி மிதித்து பின்வரும் தலைமுறைகள் மாறும்படி எதிர்த்து நெல், அதுவும் தனியே நின்று. நர நர நகர நகர மர பர நரிங்க நெருங்க விரு விரு வேங்க இறங்க வெல வெல எதி ஓர் ஆண் ஓர் பெண்ணை விட உடலளவில் வலிமையானவள் என்பார்கள். ஆனால் ஓர் பெண் ஓர் ஆணை விட மனதளவில் மிகவும் வலிமையானவள். We are proud to be women. Women have always been the role models and the source of inspiration to the society. And if we have to put someone on a pedestal, it's our incredible teachers. They are our real heroines. We love you, teachers. நம்ம எல்லாத்துக்கும் பதிலா இருக்கிறதுனால அவங்க கேள்வியா இருக்காங்க. நாம கேள்வியா இருந்தோம்னா யாருக்கிட்டையும் பதில் இல்லை. இதுவரை தோளோடு தோள் கொடுத்த தோழிகளை பார்த்தோம். இதோ தோளோடு தோள் நின்ற சிங்கங்களை பார்ப்போம். சந்தோஷமா போங்க. Thank you friends. That was an electrifying performance. That was an emotional performance. Thinking is the biggest mistake a dancer could make. You have to feel the vibrance to enjoy it. Our students do not make mistake by thinking because they feel the rap of music. We welcome the MVP 2023 Bopper Boys on stage.
e uamai nene uru ayam yarara uamai nene uru ayam yarara la 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 மாடி மேலே மாடி கட்டி கோடி கோடி சேர்த்து விட்ட சீமானே ஹலோ ஹலோ கமான் கமான் சீமானே ஆளு அம்பு சேனை வச்சு காரு வச்சு போரடிக்கும் கோமானே ஹலோ ஹலோ கமான் கமான் கோமானே வானாகி மண்ணாகி ஊனாகி உயிராகி இருக்கோம் உன்னை நம்பி வந்துட்டோம் நீ காத்திடணும் எங்களை சேர்ந்திடணும் வந்து ஆடிடணும் 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 Sina, Sina, ano me Sina, Dona, Dona, நமக்குன்னு ஒரு வழி பிறக்குது தானா, வானா, வானா, வைபா போவானா, கானா, கானா, பறையடிச்சுங்க பிறக்குது புது கானா, காலம் வந்தாச்சு, கை மேல தந்தாச்சு, ஊரை கொட்டாவும் கோழி கூடாரம் ஆயாச்சு சீனு சில்லாக்கு இந்த சந்தோஷம் புல்லாக்கு தாரம் தல்லாக்கு தாரப்பட்ட தரடோலாக்கு அண்ணாண்டா அண்ணாண்டா பங்கக்கார இன்னாண்டா இன்னாண்டா நம்ம பலசே ஒன்னோடு ஒன்னாதான் வாழும் வர என்னாலும் கொண்டாட்டம் போல்கே பட்டாச அண்ணாண்டா அண்ணாண்டா பங்கக்கார இன்னாண்டா இன்னாண்டா நம்ம பலசே ஒன்னோடு ஒன்னாதான் வாழும் வர என்னாலும் கொண்டாட்டம் போல்கே பட்டாச
எங்கள் கூறல் கொஞ்சம் கேட்கவில்லையா மனமெங்கும் மேவானத்தில் எங்கள் ஞாபகங்கள் மூக்கவில்லையா. போதையின் பிடியில் சிக்குண்டு தங்களைத்தானே சிரித்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவ செல்வங்களே, உங்களுக்காக வலுவிழந்த வருங்கால தூண்கள். யாரது? படிக்கிற வயசுல பாதை மாறி போறது. பள்ளிக்கூடம் திறந்திருக்க மதுக்கூடம் உனக்கெதற்கு? பேனா பிடித்திருந்த விரல்களுக்கு சிகரெட் பேய் பிடித்தது எப்படி? அறிவை கொடுக்கும் புத்தக பைக்குள் அறிவை கெடுக்கும் மதுவிற்கு அடைக்கலம் கொடுத்தது ஏன்? தாயின் மடியில் தவழ்ந்து போதையின் பிடியில் தவறுகிறாய். படிக்க வேண்டிய நேரத்தை குடிக்க வேண்டி இழக்கிறாய். போதை மயக்கத்தில் நீ உன்னை இழக்கிறாய். உடலை வெறுக்கிறாய். படித்ததை மறக்கிறாய். படிக்க மறுக்கிறாய். அம்மா அந்நியமாகிறாள். ஆசிரியர் யமனாகிறார். புத்தகத்தில் பூஞ்சை விளைகிறது. பேனா மூச்சடைக்கிறது. மைதானம் மயானமாகிறது. பள்ளி பாவபூமி ஆகிறது. வகுப்பறை இருண்டு போகிறது. வாழ்க்கை சுருண்டு போகிறது. நீ வெறும் மாணவன் அல்லன், நாட்டின் நாளைய ஜனாதிபதி, வீட்டின் சேனாதிபதி. தீய வழி போகாமல் திருந்தி வா பள்ளிக்கு, திரும்பி வா பள்ளிக்கு. நல்ல நண்பனோடு சேர்ந்தடு, கெட்ட நண்பனை தேர்ந்தெடு. அவனையும் திருத்து, புத்தகத்தை புரட்டு, உன்னை புத்தாக்கம் செய். பெற்றோரை துதி, ஆசிரியரை மதி. பள்ளியை கோவிலாக்கு, வகுப்பறையை கருவறையாக்கு. ஆசிரியரை கடவுளாக்கு, கல்வியை வரமாக்கு. போர் செய், போதை அரக்கனை கொன்றுவிடு. மயக்கத்திலிருந்து விழித்தெழு. இந்த தேசம் உன்னை விழித்து பார்க்கும். மாணவனாக அல்ல, மன்னவனாக. That was a fabulous performance. A master of vibration of power by the masters of dance. You rock the stage, boys. Dear parents, we have one more entertainment program. But before you, that we'll have the vote of thanks, so remind back. No duty is more urgent than giving thanks. Our boys' scoop people leader, P.K. Prasanna, will render the vote of thanks. Respected chief guest of the evening, Mr. Inspiring Ilango, respected correspondent, Reverend Father Eugene, distinguished guests, respected headmaster, parents and well-wishers, respected teachers and my dear friends. I, P.K. Prasanna, stand here today as a proud school pupil leader of our school to express my heartfelt thanks to all those who have made this event possible. At the outset, I would like to thank Almighty God for His benevolence to us. Next, I thank the chief guest, Mr. Inspiring Ilango, who has graciously spared his valuable time despite his busy schedule to grace this occasion with his presence. Today, sir, we had an opportunity to listen to your inspiring thoughts, and I am sure your words would have touched young hearts today. And these words are surely going to encourage us in the future. The fiery concept of, yes, you too can, kindle in us a burning flame to achieve the impossible, come what may. Thank you once again, sir, for that deliberate expounding speech. A whole lot of thanks to Miss Srilada Ilango for standing shoulder to shoulder with her husband, Mr. Inspiring Ilango, in every step of his life, and for her energetic presence amongst us. Thank you to all the distinguished guests of the evening for your presence in our midst. My very special thanks to Reverend Father Eugene, who has always been supportive of our initiatives and encouraged us to strive for excellence. I extend my hearty thanks to our headmaster, Mr. Aloysius Leslie Peter, for his guidance and support. Our sincere gratitude goes out to all our parents and well-wishers for your timely support and encouragement. I would like to take this opportunity to thank the teacher for their hard work and dedication. My heartfelt gratitude to Reverend Father Deepan, head of Kaviri Communication, and his group for the complete photo and video coverage. I also like to thank
Mr. Irudayasamy, retired State Bank employee, and Dr. Vijay Kumar, the parent representative of our school, for his presence. Thank you, Reverend brothers and Reverend sister, for your encouraging presence. Thank you, my dear brothers and sisters of our school alumni association, for their interest and involvement in the growth of their alma mater. I thank sincerely the non-teaching staff and the housekeeping staff for their unwavering support in all our activities. My very special thanks to you, my dear fellow students, for making this year's annual day celebration so special for all of us with your active participation and enthusiasm. Thank you for being so disciplined and attentive. Please keep up the same attitude until the end of the program. My sincere thanks to Aura Power Sound and Light Service. Last but not the least, I extend my heartfelt thanks to each and everyone involved for contributing to the success of this year's annual day celebration. Finally, it is only with the help of the organizers and cooperation of staff and students today's occasion has turned out to be a tremendous success. Hoping that I have thanked everyone from the bottom of my heart, I take leave once again, saying a very big thank you to one and all. Thank you. Have a wonderful evening. Thank you, Prasanna. Unleashing talent where past meets future. St. James Matriculation Higher Secondary School and James Old Students Home. Josh proudly presents the most awaited event of the year, the Josh Talent League 2023. Here we go. Everybody is a gangster till you see the monster. An ideal teacher, a music to the soul, dance to the body, drama to the heart. A skit by the primary students with the stimulating title An Ideal Teacher. We call upon the kids to entertain us with their emotional performance. Education is a journey whose destination expands as we travel in this journey. The parents are the air traffic controllers and the teachers are the pilots who ensure that the spaceship of St. James Matriculation Higher Secondary School launches out into an orbit of excellence. Reverend Father T. Eugene is the director of the space mission who checks every detail to make sure of success of his mission. Fasten your seatbelts and enjoy the roller coaster ride of emotions that will unfold before your eyes in the play that is enacted by our students. The play is based on the real life of a teacher named Miss Thompson. The play opens with Miss Thompson, a grade 5 teacher, entering the class. Good morning, dear children. Good morning, ma'am. I am Miss Thompson, your English teacher. Welcome to grade 5. Well, students, you may now introduce yourself. I am Shweta. I am Inial. I am Sana. I am Rakshita. I am Harshini. I am Stephna. I am Kavya. I am Sai Pragadisha. I am Moshita. I am Jashwin. I am Ivanja Fernandez. I am Rakshan.
I am Lani. I am Susindran. I am Adish. I am Arul Vijay. I am Vijay. Oh, I am Teddy. Teddy, why haven't you brushed your hair? And where is your tie? You look so tired today. Well, children, we shall meet in my next class. All I've got to tell you is, I love you all the same. But Teddy, I'm not happy about the way you are dressed for school. Hoping to see you in a better way from tomorrow. The teacher enters the class and finds Teddy sitting in the first row with his head lying on the desk, half asleep. Good morning, students. Good morning, ma'am. Miss Thompson gets worried and recollects the behavior of Teddy in the school campus. I remember I've seen this boy always by himself. Never did I see him play with friends. Whenever I saw him, he was wearing dirty clothes and... oh my! Afternoon, there will be a general test. Prepare well for it. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. My dear boys and girls, take a sheet of paper and get ready for the general test. Don't forget to write your roll number and the date. Now, write an essay about yourself in about 15 lines. Miss Thompson collects the paper and leaves the class. Good morning, students. Good morning, sir. Dear students, please form a line and come for the PT class. Thank you, students. Go back to your class. Thank you, sir. Good morning, dear children. Good morning, ma'am. Miss Thompson distributes the paper, and when it comes to the turn of Teddy getting his paper, Miss Thompson goes towards him with irritation and gives his paper, telling him, Teddy, you haven't written anything in your paper. What's your problem? I'm going to meet the correspondent regarding your performance. Miss Thompson enters the correspondent's office. Good morning, Father. Good morning, Miss Thompson. Father, I have a problem with the boy from grade 5. He's not interested about himself. Comes to class very dirtily dressed, incomplete classwork. I'm totally upset about this boy. What's his name, Miss Thompson? Teddy. Oh, you mean Teddy Stoddard? Yes, Father. Miss Thompson, Teddy is a very bright student as far as I know. But... Father, you just please go through his paper. Oh, this is something new about Teddy. Miss Thompson, you do one thing. Please meet his previous class teachers of grade 1st, 2nd, 3rd and 4th. I'm sure you will get an idea why is there a sudden change in his behavior and his studies. Well, thank you for your guidance, Father. Thank you, Miss Thompson. Miss Thompson meets the grade 1 teacher. Good morning, Miss Julie. Good morning, Miss Thompson. Miss Jolie, I am confused with the behavior and performance of Teddy, who was in your class in grade 1. How was Teddy in your class? Can you please? Teddy, oh my, he was a bright child with a ready laugh, and he did his work neatly and had very good manners. Miss Thompson, Teddy was a joy to be around. Oh, thank you, dear. May I know who was his second grade teacher? She is Miss Maria, seated in the same row with me. Hi, Miss Maria. A doubt. What's it? Do you remember Teddy, who was in grade 2 in your class? Teddy? You mean that small maid boy? Yeah. Teddy is an excellent boy, well loved by his classmates. But so sad, Miss Thompson.
He was very troubled because his mother suffered of a terminal illness, cancer, and so unfortunate that life at home was a big struggle. So sad. I love Teddy. Oh, that's really sad to hear. I must meet his third grade teacher to know more about Teddy. Miss Thompson seated very sad. Miss Shirley enters. Miss Thompson, why are you looking so sad? No, Miss Shirley, I'm a little bit upset because I have a student named Teddy. Oh, Teddy Stoddard? I was his third grade teacher. Is it? Tell me something about him because I find Teddy very disturbed about himself and his studies. Very, very sad. His mother's death has affected his life very much. Poor boy. He tries to do his best, but his father never shows any interest in his life at home and will soon affect him. If some steps aren't taken, I really feel sad for Teddy. You do one thing, Miss Thompson, meet Miss Cassie, who was his grade 4 teacher. She will tell you the latest outcome about Teddy. Miss Cassie passes by. Miss Cassie, Miss Thompson wants to meet you. Miss Cassie? Yes, ma'am. What is your opinion about Teddy Stoddard, who was your student last year? Teddy, a very good boy. After his mother's death, he had become very quiet and never showed much interest in class. He doesn't have any friends and sometimes sleeps during class. There is a vast change in his life. Why, ma'am? Is he giving you any trouble? No, I'm sad and very upset for Teddy. Miss Thompson enters the class and looks at Teddy, goes towards him, gives him a pat on his back with a big smile. Teddy looks back at her with a surprise. Yes, what's the excitement with all of you today? Ma'am, Christmas is near and it's time for sharing. So we have brought gifts for you. Full of excitement in the class, all the gifts wrapped in a beautiful paper. The students one by one come forward to give their gifts to Miss Thompson. Teddy feels reluctant to leave his seat and come forward to greet Miss Thompson with his gift wrapped in a clumsy way with ordinary torn paper. Miss Thompson takes a lot of interest to open Teddy's gift. All the students laugh and make fun at Teddy. Miss Thompson opens Teddy's gift. She holds up the bracelet with some stones missing and a bottle of perfume with few drops in it. She wears on the bracelet and dabs some perfume on her wrist, taking a lot of pride and happiness with Teddy's gift. Stop laughing, children. The bell rings. All the children leave the class. Teddy stays back to have a word with Miss Thompson. Miss Rose, I am so happy today because you accepted my gift. You know something? Today you smell like my mom used to do. Sorry to tell that the bracelet was very old and the perfume was used by my mom last Christmas. Thank you, ma'am. I love you, ma'am. Miss Thompson looks at the bracelet and cries a lot. Next day onwards, Miss Thompson pays particular attention on Teddy. She helped him with his homework and Teddy responded very well. By the end of the year, Teddy became smarter and the teacher's pet. Years rolled by. Miss Thompson receives a letter from Teddy. Letter for you, ma'am. Yes, coming. Dear Miss Thompson, well and wish the same from you. I am your Teddy. Just want to tell you that you are still the best teacher I ever had in my whole life. With a grateful heart, Teddy. Miss Thompson holds the letter to her heart and feels so happy. 6 years later. Letter for you, ma'am.
I am happy to inform you that I have finished high school with first class. I still believe that you are still the best teacher I ever had in my whole life. With respect, Teddy. 4 years later. Letter for you, ma'am. Dear ma'am, happy to bring to your notice that everything is going on well with me. I have graduated from college with the highest of honor, and I promise you that still you are the best and favorite teacher I ever had in my life. Thank you, ma'am. Yours, Teddy. 4 years passed. Letter for you, ma'am. I think someone's there. Can you please check? There is a letter for you, ma'am. Dear Miss Thompson, it gives me joy to share my happiness with the teacher whom I cherish the most. I have now completed my medicine and working in Brooklyn Hospital. I have some good news for you. I met a girl and I'm to be married. My father passed away some years back, and I have a special request to you. I need you to take the seat in the place at my wedding that was usually reserved for the mother of the groom. I am sure you would. With love, Teddy. Miss Thompson stands before the mirror, talking and admiring herself, wearing the old bracelet and dabbing the perfume on her dress. Teddy turns around in the chapel to see if Miss Thompson arrived. The seat beside him is vacant. The priest asks, For whom is he waiting? And now Miss Thompson arrives with the organ playing. The priest blesses the couple, saying, What God unites together, let no one may put asunder. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go in peace. God bless you all. Thank you, Miss Thompson. Miss Thompson, thank you for believing in me. Thank you so much for making me feel so important and showing me that I could make a difference in my life. Love you, ma'am. Teddy, my son, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. Truly, Teddy, I didn't know how to teach until I met you. All the best. God bless you both. We believe that the play proves that an ideal teacher takes a student's hands, opens a student's mind, and touches the student's heart. Let's celebrate.
an inspiring and motivating drama. Their performance impresses and leaves a feeling of gratitude lingering in our hearts. That was a deeply felt and unfrightened. A great teacher can transform your school days and shape your future. It can be a tough assignment to find the right way to adequately express gratitude. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Remember what a teacher writes on the blackboard of life. National anthem. Trigger the patriotism and kindle the love for the country by paying due respect to our motherland. May we request the gathering to stand for the national anthem. The show came to an end, but it still lingers in our heart. That makes each one of us spellbound. May God continue to shower His abundant blessings on all the people connected with this great institution. With your committed and unflinching support, we are confident that St. James will soar higher and continue its pattern of success. Thank you.